Namaste and good morning. On behalf of Vijnana Bharati and Swadeshi Science Movement, jointly with the Power Foundation of India, an agency of the Ministry of Power, Government of India, we extend you a very hearty welcome to this one-day seminar on Agni and Health. A perfect balance between the Panchmahabhoot Agni, Akasha, Vayu, Jala and Prithvi is important for sustaining our universe. Among these, Agni is an integral element which provides the fundamental energy to all life forms on earth. Vijnana Bharati is conducting a series of events and seminars across the country to build awareness around the concept of Agni and its sub-themes. Today, we are hosting the event based on the theme Agni and Health. We are all set to start the proceedings. For the inaugural function, may I now invite Dr. C. Anandaramakrishnan, Director, CSIR National Institute for Interdisciplinary Science and Technology, Thiruvananthapuram, Padma Shri Lakshmikutti Amma, a famous practitioner of traditional medicine and a recipient of Padma Shri, one of the highest civilian honors of the country in 2018. Shri Vivekananda Pai, National Secretary, Vijnana Bharati, and a well-known architect based on Kochi. Shri Rajiv C. Nair, Secretary, Swadeshi Science Movement, Kerala, and Dr. U.S. Harish, Senior Principal Scientist, CSIR National Institute for Interdisciplinary Science and Technology, Thiruvananthapuram, for lighting the traditional lamp. I request the dignitaries to kindly occupy the dais. Let's begin the function with a prayer song by Abhinanda and Anjana from Bharatiya Vidyapeetham, Parashala. Ya kundendu tushar har dhavala Ya shubhravastra vrida Ya veer
जाढ्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचार सारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा जाढ्यान्तकरापहा हस्ते स्फाटिकमालिका विधदती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा. May I now invite Dr. U.S. Harish, Senior Principal Scientist, CSIR NIST, to deliver the welcome address. Namaste and good morning. On behalf of Vijnana Bharati and Swadeshi Science Movement, in association with Power Foundation of India and Agency of the Ministry of Power, Government of India, I extend you a very hearty welcome to this seminar on Agni and Health. My assignment is to introduce to you the dignitaries occupying the dais. Let me begin with Dr. Anantha Ramakrishnan, who has recently taken over as the director of CSIR National Institute for Interdisciplinary Science and Technology, one of the premier laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research. Dr. Anantha Ramakrishnan has been previously director of a National Institute for Food Processing Technology in Thanjavur. Prior to that, he has been associated with one of the sister laboratories of NIST, which is Central Food Processing Technology Institute in CFTRI, Mysore. Dr. Anantha Ramakrishnan is a postgraduate in chemical engineering, obtained his doctoral research degree from University of Loughborough, United Kingdom. He then joined CFTRI and then took over as director at the institute in Thanjavur. And very recently, he has taken over the charge as director CSIR National Institute for Interdisciplinary Science and Technology. Dr. Anantha Ramakrishnan is an accomplished researcher in the field of food processing and engineering, and he has been awarded and honored with fellowships of the very prestigious societies of national and international repute. He is a fellow of the National Academy of Sciences, National Academy of Agriculture Sciences, fellow of Royal Society of Chemistry UK, Royal Society of Biology, and Indian Institute of Agricultural Sciences. With this brief introduction, I invite Dr. Anantha Ramakrishnan to this function. Sri Lakshmi Kuti Amma is a respected figure known to us for the past 3 to 5 years, ever since she has been awarded with one of the highest civilian honors of India, which is Padma Shri in 2018. She is a practicing folklore medicine practitioner and has been helping the tribal community in a very extended manner. വളരെ സ്നേഹാദരവോടെ ശ്രീ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ, പത്മശ്രീ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആദരിക്കുന്നു. Sri Vivekananda Pai is National Secretary of Vijnana Bharati. He is the guiding force behind all the activities and functions and seminars that we organize on behalf of Swadeshi Science Movement and Vijnana Bharati, a leading architect in Kochi, but having found time to engage in the practicing of traditional ethos of Indian science. Sri Pai has been spearheading the activities of Vibha, and it's a great pleasure and privilege to welcome him to this function. Sri Rajiv C. Nair is the
secretary of Swadeshi Science Movement. He has been associated with this organization for the past few years and has been very active in organizing seminars and workshops of this kind in and around Trivandrum. He is primarily the convener of this function and has taken all the efforts to organize this seminar in a very grand fashion at this venue. I welcome Sri Rajiv Sinaya for this function. It's our great privilege to welcome all the delegates and invited speakers and keynote address who are providing the keynote address and invited lectures. On behalf of Vijnana Bharati and Swadeshi Science Movement, I extend a very hearty welcome to the invited speakers as well as the delegates to this one-day seminar on Agni and Health. Thank you. Thank you, sir. May I now request Sri Vivekananda Pai, National Secretary, Vijnana Bharati, to introduce the theme of Panchmahabhoot. അഗ്നിയും ആരോഗ്യവും, അഗ്നി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കോൺഫറൻസാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. സുമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, അതായത് ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം, പൃഥ്വി, ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഈ സമഷ്ടിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒരു ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള തത്വചിന്ത, അതായത് ഭാരതീയ ഫിലോസഫി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെയധികം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഒരു പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ലോകം മുഴുവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ആശങ്കാകുലരാണ്. ഈ സമഷ്ടിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, അതാണ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സിൻ്റെ ഹാർമണി നേരത്തെ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ നഷ്ടപ്പെടലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളിക്ക് കാരണം എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ കോൺഫറൻസ് ഇന്ന് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നിതിൽ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്താനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സി അനന്തരാമകൃഷ്ണൻ സർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആദരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള പത്മശ്രീ ലക്ഷ്മി അമ്മ, ഡോക്ടർ US ഹരീഷ്, ഡോക്ടർ ശ്രീ രാജീവ് സി നായർ, സ്വദേശി ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, ഡോക്ടർ മുരളി വല്ലഭൻ, ഡോക്ടർ സജി, ഡോക്ടർ ജനീഷ്, അതുപോലെ തന്നെ നിസ്റ്റിൽ നിന്നും CTCRI, അതുപോലെ പവർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ബസു, മിസ്റ്റർ വഹാദ്, സ്വദേശി ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തകർ, നാഷണൽ പവർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, അതുപോലെ തന്നെ പാറശാല ഭാരതീയ വിദ്യാപീഠത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. 2 ദിവസം മുമ്പ് നവംബർ 30 നമ്മൾ ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസിൻ്റെ 164ാമത്തെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിസിയോളജിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബയോഫിസിസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ശ്രീ ആചാര്യ ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബസു ഒരുപക്ഷെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രത്തിൽ we can call him as the father of modern science in India or modern experimental science in India. He came back to India after his studies under Lord Rayleigh in London in 1884. And he went on, his initial studies, as we all know, were in microwaves. But then he went on into physiology. That is why he is called physiologist. And he went on to find out, actually prove
experimentally that plants have life. And about his research in plant physiology, he delivered a lecture that is called the Friday evening discourse at the Royal Institution, London, on 10th May 1901. That is supposed to be a very well-regarded scientific lecture in those days. And some of the top scientists in the world used to come there and give their lecture. And after his lecture on plant physiology, because that was an era when nobody believed when he said that plants have life. Today it is like very common thing. And he wrote to Rabindranath Tagore. I am just quoting him. He said that after his lecture, during his concluding remarks in that lecture, he told his audience, I have shown you this evening autographic record of responses of living and non-living. How similar are the writings? He is talking about the graphs that he produced after inducing some stimuli to both living and non-living. So he is saying, how similar are the writings? So similar indeed that you cannot tell one, that is the living, from the other apart, that is the non-living. We have watched the responsive pulses wax and wane in the one, in the living, as in the other, in the non-living. How can we draw a demarcation and say, here the physical process ends and there the physiological begins? No such barriers exist. അതായത് നമ്മൾ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് അദ്ദേഹം ആ സ്റ്റിമുലൈ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രതികരണം ഒരു ഗ്രാഫായിട്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പം രണ്ടിലും ഉള്ളത് സമാനതകളായതുകൊണ്ട് ഈ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും എവിടെ തുടങ്ങുന്നു എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കെങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും എന്ന് തൻ്റെ ആ ഏറ്റവും വളരെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഒരു ഓഡിയൻസിനോട് ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബസു ചോദിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചോദിച്ചതായിട്ട് അദ്ദേഹം ടാഗോറിനോട് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തുടർന്ന് ടാഗോറിനോട് പറയാണ്, ഡു നോട്ട് ദ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ടെൽ us of some property of matter, common and persistent? Do they not show us that the responsive processes seen in life have been foreshadowed in non-life? That physiological is, after all, but an expression of the physiochemical, and that there is no abrupt break, but a uniform and continuous match of law. It was when I came upon the mute witness of these self-made records and perceived in them one face of a pervading unity, bears within it all things, the mote that quivers in the ripples of light, the teeming life upon earth, and the radiant suns that shine above us. It was then that I understood for the first time a little of that message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges 30 centuries ago. 30 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ പൂർവികർ ഗംഗാതടത്തിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു തെളിച്ചം ഈ എൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? They who see but one in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else. ആ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഏകാത്മമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വരൂപം ആരാണോ കാണുന്നത്,
അവരാണ് പരമമായ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, മറ്റാരുമല്ല എന്ന് ടാഗോറിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ട് ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബസു എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടാഗോർ അതിനൊരു മറുപടി എഴുതി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സിൻസ് ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് യുവർ ലെറ്റർ, I am transported to a new joyous world. I bow to God who used you as an instrument to uphold the honor of our motherland. I seem visualize the sunlit course by which he would bring the glory of our beloved country. ഈ ഒരു ഏകാത്മതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കഥ ഓർമ്മ വരികയാണ്. അതായത് രാജാ ജനകൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീതയുടെ പിതാവല്ല, വേറൊരു ജനകനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം വളരെ നമ്മളെ ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വളരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു രാജാവുണ്ട്, കുറച്ച് ക്രൂരരാണ്. ഒരു ദിവസം ഉറക്കത്തിൽ രാജാ ജനകനൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. ഈ അടുത്ത രാജ്യത്തിലെ രാജാവ് വന്നിട്ട് രാജാ ജനകൻ്റെ ഈ രാജ്യം ആക്രമിക്കും. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടും. വളരെ ക്രൂരനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഈ ജനകനോട് പറയും, നിങ്ങളൊരു രാജാവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നില്ല, പക്ഷെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകണം എന്ന്. അപ്പം യുദ്ധം ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടണം, ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. പക്ഷേ ആ രാജ്യത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് രാജാവിനോട് വളരെയധികം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ക്രൂരനായിട്ടുള്ള പുതിയ രാജാവിനോട് ഭയമുള്ളത് കൊണ്ട് ആരും വെള്ളം കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനോ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കാനൊന്നും തയ്യാറാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നടന്ന് പോയി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കടന്ന് വേറൊരു രാജ്യത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കാണുന്നു വിശന്ന് തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഒരു അന്നദാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആൾക്കാർ ക്യൂ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ പരാജിതനായിട്ടുള്ള രാജാ ജനകൻ ആ ക്യൂവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോയി നിന്നു. പതുക്കെ ക്യൂ മുമ്പോട്ട് പോയി. ഇദ്ദേഹം ആ അന്നദാനത്തിൻ്റെ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയ സമയത്ത് അവരുടെ ഭക്ഷണം തീർന്നു. അദ്ദേഹം ഇവരോട് കെഞ്ചുകയാണ്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരൂ, ഞാൻ ആകെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കുറച്ച് വറ്റ് അവർ എടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. ഇദ്ദേഹം അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിലോട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത്, അതിന് കൈയെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാക്ക വന്ന് കൊത്തിപ്പറിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ പ്ലേറ്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഇതെല്ലാം മണ്ണിൽ വീണ സമയത്ത് രാജാ ജനകൻ ആകെ വിഷമിച്ച് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ദൈവമേ എന്താണിത്, ഇനി എന്തൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അലറി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കാണ് സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നുണർന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും റാണി തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ റാണി ചോദിച്ചു, എന്തു പറ്റി? രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇതെന്താണ്? രാജാവ് വേറെ കഥകളൊന്നും പറയുന്നില്ല. രാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്, ഇതാണോ സത്യം, അതാണോ സത്യം? കാരണം രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വപ്നത്തിലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു അനുഭവമാണ്. ആ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതേ അല്ല, ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ഹി വാണ്ട്സ് ടു നോ വെദർ ദിസ് ഈസ് ട്രൂ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹി then sees after waking up or what he has seen during his dream. Then he goes on to ask everyone. His minister came. Then he explains to the minister his experience, how he had lost to the war and everything. And then he is asking the minister whether this is true or that is true. What he is experiencing now or what he has experienced in his dream. Then he goes to the Rajya Sabha. All ministers, all courtiers are there. There also he is asking the same question, this is true or that is true. By that time people have started thinking that the king has lost his mind. So the news went all over the country that something is wrong. Then came Ashtavakra. He was going by, who is the guru of Raja Janak. So somebody told Ashtavakra also
something has gone wrong with the king. He is asking, this is true or that is true. So Ashtavakra thought, okay, let me go and see. He went to the king. Then the king asked again Ashtavakra also the question, this is true or that is true. And then Ashtavakra replied, neither this is true nor that is true. Kerala is the land of Shankaracharya. There is a story of Shankaracharya going to Varanasi with his disciples. And when he approaches the temple of Kashi Vishwanath, then he sees a Chandala with some dogs and some other thing. One of the disciples of Shankaracharya tells Chandala, move away, gacha, gacha. Then the Chandala asks, whom are you asking to move away? Is this the body or the Atma within it? Then Shankaracharya realized that he was not seeing a Chandala, it is something much deeper. Actually, it was Lord Shiva. That is the story goes. And then Shankaracharya said 5 verses that is called Manisha Panchagam. And the first verse starts, Jagrat Swapna Sushuptishu Sputataram Ya Samvidujrimbate. That is Jagrat, that is wakefulness, Swapna, dream, Sushupti, that is deep sleep. So these are the 3 stages of our being which all of us experience. Every one of us has this experience. Actually, the second word is Brahmadi Pipilikanta Tanushu. That is from Brahma to the ant. Every being has these 3 stages. That is wakefulness, dream, and deep sleep. So, there is a talk by Swami Sarvapriyananda at Kanpur IIT. I am so fond of it. I send it to so many people. It is called, you can just Google who am I on YouTube. And in that, Swami Sarvapriyananda says that who am I? That is the question. That question is related to this wakefulness, dream, deep sleep. That is why I am saying this. And he says the one verse which gives you the answer. This question has been asked by every being, every human being from his childhood to his death. Who am I ultimately? Then Swami Sarvapriyananda quotes the 7th verse from Mandukya Upanishad. And that verse is like this. Na anta prajnam na bahish prajnam na ubhayata prajnam na prajnanaghanam na prajnam na prajnam Anantam avyavaharam, agrahyam alakshanam, achintim avyapadesham, ekatma pratyasaram, prapanjopashamam, shantam shivam advaitam, chaturtham manyante, sa atma sa vijnayaha. You can Google this program, who am I? It is very difficult for me to explain in this thing. The only operative part I want to mention here is Chadurtham Manyante. That is, it is called the 4th one. We had talked of 3 stages: wakefulness, dream, deep sleep. The 4th one, that is beyond the deep sleep, that is me. That is what this Mandukya Upanishad verse says. And what is the importance of this? Mandukya Upanishad is one of the smallest Upanishads with just 12 verses. And Hanuman asked Sri Ramachandra, what is it one can do to get moksha? And Sri Ramachandra says, Mandukya meva ekamevalam mumukshana mumuksyate. That is, with just one Mandukya, if you realize that, you can get moksha. So that is the importance of this Upanishad. And this is the 7th verse, which is the most important. And that shows us that what we are, the being is, it is normally we say the 3 stages. The 4th one,
which is actually the consciousness. And this is the basis of our philosophy, that consciousness. Today there is in the Harvard School of Divinity, there are so many researches happening in the West also on consciousness studies. So, our philosophy says this Brahma Satyam Jagan Mithya. Actually, Shankaracharya says, Brahma Satyam Jagan Mithya Jeevo Brahmaiva Napara. That is, life and Brahma is nothing different. This whole thing is Maya. That is the concept that we are talking about. And after this equation of E is equal to mc square, after that equation, we know that everything is a manifestation of energy. So that is a kind of a mathematical proof which Swami Vivekananda was also searching for. And to some extent, what Jagadish Chandra Basu meant in saying the eternal truth that was mentioned by our ancestors on the banks of the Ganges 30 centuries ago, some reflection of that I could find in my researches, in my graphs, that in the records that I could produce after inducting stimuli into the living and the non-living. He has talked about metal fatigue and so many things. So, and this is what Tagore said, that you will bring glory to our motherland by bringing out this. So, what are the components of this manifestation of the consciousness that we say as the Jagat? Many of our seers delved deeply into are compounded in various ways from the subtle rudiments of matter, the Sukshma Bhutas, to give rise to the gross constituent matter of the world. Akasha is the beginning, one infinite, impoundable, inert and all-pervasive. That is Akasha. The world thus begun goes on evolving in increasing complexity. Thus other Sukshma Bhutas, classes of subtle matter, evolves from Akasha in an ascending linear order. Akasha giving of Vayu,
has come to country to survive, to feed the population is also big concern. Food is the important part of this increasing our age and the lifestyle, how we carry forward. That is the two things has to be taken care. But what is happening in the food itself? 100 years back, we have taken the food for energy. 50 years back, we started thinking about we have to take a food with the nutrition. Now what is happening around us? We are taking a food for soul. We wanted to enjoy taking the food. That's what people are moving on to that. People are not looking into the nutrition or anything else. Now youngsters, if you ask, they enjoy the ice cream, they enjoy the chocolates, coffee, soap, all these things. The food has become an integral part of their lifestyle. But is it a correct way what our country is moving? It's a big concern on that. We are the diabetic capital in the globe. Cardiovascular disease continuously increasing. Know that coconut, karpaga vriksha, what we are telling about. Very few fruits we offer to the god. One is that coconut. It is highly grown in Kerala, Tamil Nadu and the southern part of our country. One point of time, people are telling coconut oil is not good for health. And we know that in Kerala, we are taking morning to evening, most of the food is with the coconut oil. Now they changed the stand. No, you can take the coconut oil. This is the what concern. We need a scientific evidence of our own knowledge of what we are practiced from last 1,000 years in us. Coconut oil has the medium chain fatty acids. The wonderful for health. It is digested in the liver and it creates the ketone. That ketone is good for our brain. We knew that. Our forefathers knows that. That's what almost morning to evening all our diet coconut oil has been used. But suddenly somebody has said, now again they are telling, no, you can use it. Think about the diabetic. Most of the South India diabetic population continuously increasing. Will any home now in Kerala and any place, at least our elders are taking one medicine, either diabetic or cardiovascular disease, at last some nutrition supplements they are taking. Why we are moving into that? Even 100 years back, 50 years back, we are not taking such type of medicines. Now we are going into that direction. What went wrong in these times? That's what we need to look into that. Only one example. 10 years back, we have the oats in our market? Where it comes? We are not growing the oats in our country. And they are telling it is the glycemic index of oats is 62. Glycemic index, nothing but what you take the food, after 2 hours, how much load of glucose increase in the blood is the glycemic index is calculated with the reference value. But we have the rice, or whatever we are taking, that brown rice, or traditional rice of some of the karpu kavani and other things, glycemic index is only 52. Lower than that. But we forgotten all this rice and we have made the polishing like silky white color rice only everybody wanted. What is there? Only carbohydrate. That's what increasing. Rice GI is 82, polished rice. Your sugar GI is 78, 79. Think about more than that glycemic load we are taking. That's what we need to understand, where we moved from our traditional practice of taking the food to the now what is we are taking. So this balance, one should understand, we need to do that. Spices. More than 72 spices grown in our country, whatever available. The spices hub is in Kerala. We used most of our dishes spices. So Agni has put up very nicely the word. Our body temperature has to be maintained at 37 degree temperature. How it is regulated? Based on the food. If you take ginger, increases the temperature of the body temperature. And if you take some of the compounds, the watermelon and other things, even hydroxycitric acid, that kodukambuli, what you say, it has the hydroxycitric acid. That is a coolant for the body. We have taken, olden days we have used to take. Now where we are taking such type of things? We are moving into other direction. And then we are taking the supplements. This is what we need to balance it. One thing I'm very happy, anemic data, if you take throughout the country, average of our country's population, 52% of the population is anemic. Our nation is anemic nation. But Kerala is better, 32% population only anemic. Kerala and Northeast is the only two region is less than 50%. All other states are anemic is almost 50%. How to combat that one? That's what Prime Minister of India
independence speech of 2019 clearly mentioned next year onwards we are going to introduce fortified rice in the public distribution system. Yes, with a lot of oppose, Prime Minister has taken the decision. We are going to introduce fortified rice with the folic acid, iron, vitamins, everything in the rice. It will be mixed with the existing rice system. It will be distributed. I proudly say, happy to announce, NIST Thiruvananthapuram is going to introduce such a rice very soon. The technology also developed by the NIST Thiruvananthapuram. Very soon we are going to introduce that. That's what we are moving into that. One side, disease is increasing. That increases our load in the hospitals as well as government spending on the health sector. We need to reduce it. We wanted to become a superpower. We need to balance our expenditures on both the sides. One is for the development, another one is the health side. So this is what we need to take our youngsters into the board. They have to understand which is the food they have to eat, what is good for them. The single kitchen concept is gone now. Now, parents need different energy, they need different type of proteins, youngsters need energy different. So this balance, how to make it, such type of conference definitely help to understand, and they need to understand what best for our nation, what best for them. And hope our Vijnana Bharati is taking such a level of promotional and as well as activities. And definitely we wanted to be part of that. Whatever the support from the NIST Thiruvananthapuram, definitely we like to give. Thank you so much once again to invite to such a morning. Thank you so much for listening. Thank you, sir. Thank you for your thought-invoking words. Padma Shri Lakshmi Kuti Amma is felicitated and honored in this function. I request Dr. C. Ananda Ramakrishnan to do honors by offering Ponnada to Lakshmi Kuti Amma. I request Dr. Ananda Ramakrishnan to hand over the gift to Padma Shri Lakshmi Kuti Amma. നമ്മളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി പത്മശ്രീ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മയെ ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല. ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിനും ഇന്ന് നിങ്ങൾ തന്ന ആദരത്തിനും ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ഇന്ന് അവിടെ സ്വയംഭൂവായ ഒരു കിരാതമൂർത്തി ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അവിടെ വിളക്ക് വയ്ക്കേണ്ട കഠിനമായ ഒരു ജോലിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ബാക്കി എന്നാലും കിട്ടിയ സമയത്തിന് ഇവിടെ വിളിച്ചപ്പോൾ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ വന്നതാണ്. ഞാൻ നാളെ രോഗികൾ വരുന്ന ദിവസമാണ്. ശനിയും ഞായറും ബുധനും വ്യാഴവും രോഗികളെ നോക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. ബാക്കിയുള്ള ദിവസം അമ്പലത്തിലേക്ക് ആൾക്കാർ തൊഴാനും മറ്റും വരാറുണ്ട്, അങ്ങനെ നോക്കും. പിന്നീട് വിളിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനും ഒഴിവാക്കാതെ പോകാറുണ്ട്. ഇവിടെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ പ്രദർശനമോ വല്ല ഔഷധ സമ്മേളനമോ വല്ലതും ആയിരിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല. ഇങ്ങനെ പണ്ഡിത സദസ്സിലെ ഒരു അതിഥിയായിട്ട് എത്തേണ്ടി ആണ് വിളിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായി. ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ള മൈഗ്രെയിൻ, സോറിയാസിസ് മുതലായ പലതരം രോഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം ഇല്ലയെന്ന് എഴുതിത്തള്ളിയ പല രോഗങ്ങളും പൂർവാധികം കരുത്തോടെ മടങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവിത രീതികൾ ഇന്ന് പലതരം വിഷരോഗങ്ങളെയും തിരിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാന വിഷയം. ഇങ്ങേറ്റം സർക്കാർ തന്നെ പലതര വിഷങ്ങളും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഒരു അസുഖവും ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷജ്വരവും പിന്നെ നീർക്കെട്ടും പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഏകോപിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഡിപ്തീരിയ എന്ന മാരക രോഗമാണ് ഇന്നത്തെ കൊറൈൻ ബാക്ടീരിയ ഡിപ്തീരിയ എന്ന
ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു പണ്ഡിതനായ ഒരു ഡോക്ടർ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ 83 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ. അതാണ് നമ്മളെ ആയുർവേദ സസ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തിക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കാണും. പച്ചില മരുന്നുകളിട്ട് കഷായമോ കാപ്പിയോ എല്ലാമൊക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ചാൽ ഇത് ഒരുവിധം തടയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞങ്ങളത് വീട്ടിൽ പുകയിടും, അണുക്കളൊന്നും ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ. കുന്തിരിക്കമ്പലായിട്ട് പുകയ്ക്കും. പിന്നെ കാപ്പിയും കഷായമൊക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ച ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദിവാസികൾക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രമാണിച്ച് ഞാൻ പുറത്തൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് അലോപ്പതിക്ക് തേടി പോവില്ല, കഴിയുന്നതും ഹോമിയോ കഴിച്ചെന്ന് വരും. ഇപ്പോൾ അതുപോലും എടുക്കാറില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ മരുന്ന് ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അത് ചുമയോ നെഞ്ചുവേദനയോ എല്ലൊക്കെ വന്നാലും പച്ചില മുറ്റത്തുണ്ട്, അത് പറിച്ച് കഴിക്കും. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റിൽ പിന്നെ ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന ഭാവത്തിൽ അവരെല്ലാവരും വീട്ടിൽ വന്നു. വലിയ ഘോഷത്തോടെ വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ വന്ന് കുത്തിവെച്ചു എനിക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ അലോപ്പതിയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ഇപ്പം അമ്മ പനിക്കുവേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പനിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോഴും കണ്ടോളാം, എൻ്റെ കയ്യിൽ മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിന്നോളാം. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് സാരമില്ല. അവർ ദക്ഷിണയൊക്കെ വെച്ച് 501 രൂപ ദക്ഷിണയും വെച്ച്, അമ്മയാണ് മോഡല്, അമ്മയ്ക്ക് വിദേശത്ത് പോകാൻ ഈ പാസ്പോർട്ട് പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഭീഷണി പോലെ ആയിപ്പോയി അത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഗുളികയൊന്നും കഴിച്ചില്ല, അത് ഈസി ആയിട്ട് പോയി. എനിക്ക് പനിക്കൊന്നുമില്ല, പനി വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു. രണ്ടാമത് കുറേ മാസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമതൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു. അത് സത്യത്തിൽ ക്ഷയരോഗമോ കോവിഡോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള വാക്സിനാണ് എടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി. കാരണം അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ സൈഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വശവും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി. കൈകാല് കഴപ്പും ഭയങ്കര, ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ കയറിപ്പോയ വഴി ഇന്ന് 10 വട്ടം നിന്നാലേ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, അത്ര അവസ്ഥയിലായി. രണ്ടാമതുണ്ടായ ഇഞ്ചക്ഷൻ രോഗം ഉണ്ടാവാനുള്ളതാണ് അവരെടുത്തെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കാര്യം തീർച്ചയാണ്. അതിൽ ഇപ്പം വിസിലടിക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കർ കൂവും കണക്കിൽ വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്. ഞാൻ അതിൻ്റെ മരുന്നൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ അവശതയില്ലാതെ നീന്തി പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ട എൻ്റെ സഹായി വരെ കളിയാക്കും. അമ്മയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ദക്ഷിണ പൈസ കിട്ടാമെങ്കിൽ ഒരു 10 എണ്ണം ഇനി എടുക്കാമെന്ന്, ഇപ്പോഴെന്തായി എന്ന്. അതുപോലത്തെ അവസ്ഥയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇഞ്ചക്ഷൻ. മൂന്നാമത് എടുത്തവർ നമ്മളെ കല്ലാർ ഏരിയയിൽ സ്തംഭിച്ച് കിടക്കുന്നു എന്നാണ് അറിവ്. അപ്പോൾ ഈയിടയ്ക്ക് ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വേദനയില്ലാതെ മരിക്കണമെങ്കിൽ 3ാമത് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം. അങ്ങനെ അത് എന്നാലും അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3ാമത് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തെന്ന് ഈയിടയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് മരുന്നിന് വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളാണ് നമുക്ക്. അത് ഒട്ടുമിക്ക രോഗത്തിനും നമ്മളെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തിയുള്ള പച്ചിലായാലും വേരായാലും എന്തെങ്കിലും കാണും. നമ്മളത് ഗവേഷണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി കണ്ടെടുത്ത് ചെയ്താൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാവാൻ കത്തിയും കടാരയൊന്നും ഇറക്കാതെ തന്നെ കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇന്നവിടെ മൈഗ്രെയിന്, പിന്നെ സോറിയാസിസ്, വെരിക്കോസ് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപൂർവ അസുഖങ്ങൾക്ക് വരെ മരുന്നിനവിടെ വരാറുണ്ട്. ആഹാര നിയന്ത്രണമാണ് മുഖ്യമായ വിഷയം. ഹിതമായ ആഹാരവും മിതമായ വ്യായാമവുമാണ് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച അശ്വനി ദേവകൾ എന്നാണ് ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആഹാര നിയന്ത്രണമാണ് പ്രധാനമായും വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ. ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം വയറിളക്കണം, പിന്നീട് ഔഷധം കഴിക്കണം. ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. പഥ്യം നോക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് ഫലപ്രദമാവാറുണ്ട്. കിഡ്നി തകരാറിന് വരെ കത്തി വയ്ക്കാതെ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഒരു കഠിനമായ പച്ചിലയാണ്, പക്ഷേ അത് കഴിച്ചാൽ അത് രോഗം ഭേദമായി വരുന്നതാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഞാനും അത് ഒരിക്കൽ കഴിച്ചു നോക്കി. ഒരു കിഡ്നിക്ക് എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി, ദഹനം ശരിയാവില്ല, മലബന്ധം പോലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടാവും. കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് വന്നാൽ അതാണ് വേണ്ട. 7 ദിവസം മാത്രം ആ പച്ചില തിന്നാൽ മതി, 2 നേരം. 7 ദിവസം 14 ഡോസ്. അതോടുകൂടി എനിക്ക് എൻ്റെ ആ അസുഖം മാറി. 2 കിഡ്നിക്കും പ്രശ്നം വന്നാൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ അറിയാം. അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു 1-2 പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്, മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറവായെന്നാണ് അറിവ്. അതുപോലെ മിക്ക രോഗത്തിനും പച്ചിലയുണ്ട്. ഇന്നലെ സലാലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ പോയതേ ഉള്ളൂ. അവൾക്ക് യൂട്രസ് പ്രശ്നമാണ്, യൂട്രസിൽ മുഴ വളരുന്നതാണ് പ്രശ്നം. അത് സാരമില്ല, ഞങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ സന്താന ഉൽപ്പാദന ശക്തി നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഈ വിഷയം. കുരുക്കളുണ്ടാവാം ചിലർക്ക് മുഴകൾ വളരും, അതിന് മരുന്നുണ്ട്.
1-2 ഡോസ് കഴിച്ചാൽ മതി, രോഗം മാറുമ്പോൾ നിർത്താൻ പറ്റും. പലർക്കും അത് വിജയം കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. എൻ്റെ അവിടെ അത്തരം ആൾക്കാർ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചവരുണ്ട്, ഫോട്ടോ കാണിച്ചവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പ്രശ്നത്തിനും ആയുർവേദത്തിൽ മരുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കണം. പല സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ രോഗം മാറണമെന്ന് വാശിയോടെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓക്കെ ആവാറുണ്ട്. പൈൽസിനുണ്ട്, വെരിക്കോസിന് വരാറുണ്ട്. വെരിക്കോസിന് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ശരീരഭാരം താങ്ങാതെ കാലിലെ ഞരമ്പ് പടയ്ക്കണാണ് അസുഖം. തനിയെ പൊട്ടിയാൽ 30 ദിവസം മതി. പൊട്ടാത്ത വെരിക്കോസ് ആണെങ്കിൽ തടവി കെട്ടി മരുന്ന് കഴിക്കുകയും വേണം, തടവി കെട്ടുകയും വേണം. 41 ദിവസം പിടിക്കും. കരിച്ച് കളയരുത്, മണ്ടത്തരമാണ്. മറുഭാഗത്ത് പൊട്ടി വ്രണാവും. ഞരമ്പ് ഊരിക്കളഞ്ഞാലും പൊറപ്പിക്കാൻ പാടാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ രോഗികൾ എത്താറുണ്ട്. ഏതാണ് വലിയ രോഗമെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. വരുന്നവർക്ക് എൻ്റെ അറിവിൽപ്പെട്ടിടത്തോളം എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സുഖപ്പെടുത്താൻ നോക്കാറുണ്ട്. പലരും സുഖപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ അറിയിക്കാറില്ല, അതാണ് കാര്യം. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതം. രോഗികളെ നോക്കണം, അമ്പലം നോക്കണം, അടുക്കള നോക്കണം, പൊതുകാര്യത്തിനോടണം. എല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഒരു സഹായി കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഉപകാരമാണ്. ഈ വേളയിൽ ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇനി മ്യൂസിയവും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ആശുപത്രി, മ്യൂസിയം ഉൾപ്പെടെ പണിയാൻ 18-ൽ ഒടിയൻ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ വന്ന് തറക്കല്ലിട്ട് പോയി. പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആ തറക്കല്ലും മണ്ണുമുടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഏറ്റവും അർജൻറ്റ് കാര്യം, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിയം പണിയേണ്ടതാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലാണ്. ഞങ്ങളുള്ള സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മതിൽ കെട്ടി. കാരണം മതിൽ കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരൗഷധവും നടാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് രാവിലെയും പുള്ളിമാനും വിളയിൽ നിന്ന് ഓടുന്നു വന്ന പിള്ളേർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പകൽ കേഴ വന്നു ഓടുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെടിയും നടാക്കില്ല. ഫോറസ്റ്റ് നിയമം നമുക്ക് കുരുക്കാണ്. ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഈയിടെ ചാർജ് എടുത്തിരുന്നു. 2 മാസമായില്ല. ഒരുമാതിരത്തെ വ്യക്തിയാണ്. കാട് വെട്ടി, ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഔഷധ കൃഷി വയ്ക്കണം. അപ്പം മരക്കൊമ്പ് വെട്ടി. ഇയാൾ വന്ന് ആരാണ് പത്മശ്രീ, എവിടെയാണ് പത്മശ്രീ, അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നായി. ഒടുവിൽ ഞാനങ്ങ് കയറി ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, കാട് തെളിക്കരുത്, ഫോറസ്റ്റിൽ എഴുതി എടുക്കും. അത് ഞങ്ങളുടെ കൈവശ രേഖയിലുള്ളതാ, പട്ടയമില്ല നമുക്ക്. ആദിവാസികൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഫോറസ്റ്റ് നിയമം വിരോധിക്കും. ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം പോലും നടത്താൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഒരു പാലം പണിഞ്ഞു. ഇപ്പം 2 ട്രിപ്പ് ബസ് വരും. രാവിലെ 8 മണിക്കും 5 മണിക്കും ബസ് വരും. ബസ് ശ്രദ്ധാപൂർവം വന്നില്ലെങ്കിൽ ആറ്റിൽ കിടക്കും. അങ്ങനെ കൈവരിയില്ല. കൈവരി വേണ്ട, മരങ്ങൾ, കാട്ടുമരം ഉരുള് പൊട്ടിയാൽ കൊണ്ട് പാലത്തിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. നമ്മുടെ പിള്ളേർ വെട്ടിമുറിച്ച് ആറ്റി തള്ളിയിടും. അതുകൊണ്ട് പാലം ശകലം വീതി വേണമായിരുന്നു. അക്കാലത്തിരുന്ന് ഇടിയപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിൽ സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം പാലം വീതി കൂട്ടിയാൽ ആദിവാസികൾ തടി കടത്തും എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള പരാതി. പക്ഷേ നമ്മൾക്കൊന്നും തടി കടത്താനല്ല. നമ്മൾ വനം സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്, വനവാസികളാണ്, വനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ഇന്ന് നമ്മളെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളും മൃഗസ്നേഹികളും നമ്മളുടെ ആദിവാസികളുടെ ജീവിതത്തെ ഇട്ട് പന്താടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിലുള്ളത് ഔഷധത്തോട്ടം നിർമ്മിക്കാൻ വനമൃഗങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല. പിന്നെ നേരം വെളുത്താൽ കുരങ്ങ് പട, അത് പൊന്നുമുടി ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കിയപ്പോൾ കുറേ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടിറക്കി. പന്നിയെ കൊണ്ടിറക്കി, കുരങ്ങുകളെ കൊണ്ടിറക്കി, എല്ലാം ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിറക്കിയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പരിസരവാസികളായ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തി. കൃഷിയെല്ലാം, വാഴ പോലും പന്നി കുത്തി മലർത്തും. തെങ്ങിൽ തേങ്ങ വീഴുന്ന ഒന്നും കിട്ടില്ല. കുരങ്ങ് പകൽ, രാത്രി വനമൃഗങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി. അതിന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നിർമ്മിക്കും നിയമത്തിൻ മുള്ളുവേലി, വളയുന്നു ഗിരിവർക്ക ജീവിതത്തെ, ബന്ദിപ്പൂ കടലാസു നിയമങ്ങളാൽ അടയ്ക്കുന്നു വൽക്കാര കൽത്തുറുങ്കിൽ എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. ജനാധിപത്യം വന്നു, ഞങ്ങളെ വനവാസികളുടെ ശവക്കുഴി തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ജാതീയമായ അഥവാ ആചാരപരമായ ജന്മസിദ്ധമായ പല അറിവുകളിന്ന് മൺമറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതല്ല. എല്ലാം വായ്മൊഴി കഥകളിലും ജീവിത അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും മലദേവന്മാരുടെ കാരുണയാലും മായാവിദ്യയാൽ പഠിക്കുന്നതാണ് പല വിദ്യകളും. ഞാൻ വിഷചികിത്സയിൽ ഒരു ശംഖ് വരലിൽ തുടങ്ങിയതാണ് 28-ാം വയസ്സിൽ. ഇപ്പോൾ വർഷം 50 കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ തൊഴിലിന് വേണ്ടിയാണ് കിട്ടിയ ഈ വൈദ്യത്തെ, നമ്മുടെ വൈദ്യരംഗത്തെ, നാട്ടുവൈദ്യത്തെ ജനകീയമാക്കി എന്ന പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രം പത്മശ്രീ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചത്. അത് മുഖാന്തരം തന്നെ ഇന്ന് പലരും അറിഞ്ഞു കേട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പണ്ടേ ഞാൻ 50 വർഷമായി
പിന്നെ പലതരം 95 ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് വിഷച്ചികിത്സ ആധാരമാക്കി നാട്ടുവൈദ്യരത്ന എന്ന ബഹുമതി കിട്ടിയതോടുകൂടി പലരും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ വൈദ്യന്മാരായി. ഇപ്പോൾ പത്മശ്രീ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് ജനകീയമായി എന്നും ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കേട്ട് പലരും വന്നു തുടങ്ങി. ഏറ്റവും ശല്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ന് ചാനലുകാരാണ്. ചാനലും ഡോക്യുമെൻ്ററി അവിടെ വരുന്നൊരു രോഗികൾ പോലും ഒരു ഫോട്ടോയെങ്കിലും എടുക്കാതെ പോവാറില്ല. എൻ്റെ വീട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. എനിക്കത് വയ്ക്കാൻ പോലും ഇടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി. പലതും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കിട്ടിയത് വൈദ്യശ്രേഷ്ഠ എന്ന പുരസ്കാരമാണ് കിട്ടിയത്. തുടർന്ന് ഇനിയും ഉണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾ. ഈ ഡിസംബറിൽ നിറയെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രോഗികളെ നോക്കണം, മരുന്നുണ്ടാക്കണം, എണ്ണ മുതലായവ. മൈഗ്രീന് എണ്ണയാണ് കൊടുക്കാറ്. മൂക്കിൽ ദശ വളരും, അതിനും ഒരു തരം എണ്ണയുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് തന്നെ ഈ എണ്ണ തേച്ച് കുളിച്ചാൽ മതി, മാറി കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തൈറോയിഡ്. ഇല്ല എന്ന് പറയണ്ട. രക്തത്തിലുണ്ട്, മുഴച്ചൊന്നും വരും. മുഴയെങ്കിൽ മങ്ങാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കും. പിന്നെ അകത്ത് കഴിക്കാൻ ഗുളികയും കഷായത്തിനുള്ള തടിയും കൊടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ തൈറോയിഡും ഇന്ന് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ഇന്ന് മടങ്ങി വരികയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. കാരണം നമ്മളുടെ കല്ലുപ്പല്ല, ഇന്ന് അയോഡിൻ എന്ന പേരിൽ തരുന്ന ഉപ്പ് മാരകമായ വിഷമാണ്. അയോഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉപ്പിൻ്റെ ഘടന എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പണ്ട് തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവരാണ്. അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരിമരുന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. കിട്ടുന്ന സാക്ഷാൽ വെടിയുപ്പാണ് അയോഡിൻ എന്ന ഉപ്പെന്ന പേരിൽ പൊടിയുപ്പാക്കി അലിച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് തരുന്നത്. മാരക വിഷമാണ്. കഴിയുന്നതും എല്ലാവരും പൊടിയുപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കണം, കല്ലുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശീലിക്കണം. അതുപോലെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഫോണും ലാപ്ടോപ്പ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മൈഗ്രീൻ ഭൂരിപക്ഷവും അവിടെ വരാറുണ്ട്. അത് കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പാട്ടമാക്കി ഫോൺ കൊടുക്കരുത്. ഈ സൈഡ് കൊണ്ടുള്ള ഞരമ്പ് കേടാവും, കണ്ണിന് ദോഷമാവും, തലയ്ക്ക് കേടാവും. പീനസം സൈനോസൈറ്റിസ് എന്ന അസുഖം ഉണ്ട്. നമ്മൾ മൈഗ്രീന് എണ്ണ കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈനോസൈറ്റിസിൻ്റെ എണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന മരുന്ന് കൂട്ടുകളാണ്. യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് 20 പേർക്ക് മൈഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി. അത് കുറവായാൽ യൂറോപ്പ് മൊത്തവും ഇവിടെ വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്. അതുപോലെ അമേരിക്കയ്ക്കും 7-8 പേർക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ മൈഗ്രെയിന് മുതലായ അസുഖങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ട്. ഈ ഇടയ്ക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ഒരു രോഗി വന്നിരുന്നു. അത് വെരിക്കോസ് കല്ല് വീണെന്ന്. വെരിക്കോസ് വന്ന ഭാഗത്ത് കാലിൻ്റെ മുട്ടിൽ കണ്ണിൽ കല്ല് വീഴുന്ന അടർന്ന് വലിയ പുണ്ണായി. എല്ലാ അടവും തോറ്റ് എൻ്റെ അടുക്കൽ എങ്ങനെയോ എത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് മരുന്ന് കൊടുത്തു. പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. പിന്നീട് ഇനി പൊറുക്കാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഈ ഇടയ്ക്കൊന്നും മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ദേശത്തു നിന്നും പലതരം ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാറുണ്ട്. എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വളരെ നന്ദി. Now I invite Shri Rajiv C. Nair, Secretary, Swadeshi Science Movement, Kerala, to deliver the vote of thanks. Vijnana Bharati has been celebrating the 75th year of Indian independence through the last few months. We have conducted a lot of programs, mostly for school children, bringing in various dignitaries from various organizations in India, like ISRO chairman or Vande Bharat Express inventor. Through all these programs, we really understood that we could bring the idea of Indian science, the contribution of Indian scientists in the independence struggle. All these ideas could be put into the minds of the children. Now, through this new set of programs, our Vivekananda ji has already explained to you about Panchmahabhoot. I am sure that is not enough for you to understand the depth of it. But at least the topic must have gone into the minds of these children. At least an interest to study that in detail and balance it in our life, which will help in balancing the whole world. Because everything is depending on this Panchmahabhoot. At least few of you take this seriously
and work on it, we will be very happy. Let me come to my responsibility for the day. This program, even though it was being planned for quite a few months, the Trivandrum program was allotted only recently. We got very limited time. In that short span, we could organize, and Dr. Sri Anantaramakrishnan accepted our invitation and graced this occasion. This doctor is just not a scientist. I will say he is a scientist of the society. When we talk to him, what all he has done for the society in the last few years. He has worked in the midst of the farmers. He has changed the way they work, the way they do business. After all, farming is a business. He has changed the life of so many farmers in India, in various states of India. Now we are fortunate that he has come to Trivandrum, and I'm sure he is getting into the details of our local kappa, vada, nella, everything. And it will help us change the life of Kerala farmers. Sir, thank you very much for being with us. We have Padmasri Lakshmikutti Amma. അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയ സദസ്സിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളെ ധന്യമാക്കിയതിന് വളരെ നന്ദി. We have Vivekananda Pai. Let me tell you, when he explained the concept of Panchmahabhoot, I was not knowing much. Maybe because of my cultural difference with him. I was not doing much, but in the last few interactions, it started clicking in me. And he has helped. His studies, his thoughts have helped us understand what is Panchmahabhoot. He has been always a very, very good leader for Vijnana Bharati in the national level. We are fortunate that today he could be here with us and explain to us about this Panchmahabhoot. Thank you very much, Mr. Vayu. Harish ji, a senior principal scientist with CSIR. He has been always available for inspiring our young scientists, young students who are taking science as a passion. Today he is here with us, and thank you very much, Mr. Harish. And all you people, dignitaries, doctors, who are going to present various papers in the coming hours. And, keeping aside all their tight schedules, they are here today. Thank you, one and all. I would also like to mention about Power Foundation of India. Without their support, without their association, without this, the concept being grown in their mind, this wouldn't have been possible. Dr. Tripta Thakur, Dr. Sandeep Basu, and Dr. Atul Agarwal. A big thanks to all of you. In the last 2 days, all these arrangements were made by our hotel Tamara and Mr. Rajesh. I'm not sure where he is. Thank you, both of them. We should thank all of them for giving us this support. Thank you very much. Over to you. Thank you, sir. That brings us to the end of the inaugural session. We shall now disperse for the tea, and I request you to kindly assemble back at 11:40 a.m. After 15 minutes. Okay. As early as possible. Thank you.
fact, I'm so happy to see these young students. Malayalathi parayano? No need. So, before starting to introduce, I would like to let you know that it's actually the biodiversity of our country. That is a wealth. That is our wealth of the country. And in addition to that, when it comes to Indian traditional medicine is not just Ayurveda, Ayush systems, folklore medicines, which you some time ago you heard from Lakshmi Kuti Amma. And it's actually a powerful thing. And we in NIST Trivandrum, we are also doing a lot related to this, especially in validating the folklore knowledge to societally important things. I'm so happy that our director has talked to you about it. So right now what we face is the knowledge erosion. More than the resource erosion, right now we are going through a very fast knowledge erosion in the area of traditional knowledge, especially folklore knowledge. So it is our duty to conserve it, document it, for the welfare, for a healthy India, for future generation. And I'm so happy to see that Vijnana Bharati is doing a great job for conserving this knowledge and for enriching this knowledge of traditional knowledge for the welfare of social welfare or healthy India. So with this short introduction, let me welcome Dr. T.V. Murali Vallaban, who is the director of Maran Institute of Management. In fact, he is holding a number of responsibilities. And he is the winner of Sen Bergman's Award for the Best College Teacher of Kerala in 2010. And he had his two MAs, one in MA in Economics, MA in Political Science, and had his PhD in Green Policies and Sustainable Development in Kerala in 1997. In fact, there are so many things to talk about him. He is a winner of Speaker's Special Award, Brilliant Achiever Award, and I think it will take so much time to read all of it. Currently, he is holding several responsibilities as the director of Marian Institute of Management, in addition to that several other responsibilities, and he has presented and published several papers internationally and nationally. And with this short introduction, sir, I welcome to give you. Very good morning. This is the way in which technology works. If human beings are not careful, technology will cheat us. It's not the fault of technology, but the way in which we handle it.
വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്ക് മുൻപ് സംസാരിച്ചവരൊക്കെ തന്നെ മലയാളത്തിലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്, അതുകൊണ്ട് ഞാനും ആ പതിവ് തെറ്റിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കുട്ടികളിലാണ് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം പുതിയ പുതിയ അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം സിദ്ധിച്ചവർ പുതിയ പുതിയ അറിവിൻ്റെ കണ്ണികൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അത് പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്കാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ റോൾ ഓഫ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് ദ നേഷൻ. നമ്മളിവിടെ രാവിലെ തൊട്ടിരുന്നപ്പോൾ ലോകത്തിൽ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് 2-3 തരക്കാരുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വികാരാനന്ദന്മാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള സുഖത്തിൻ്റെ പിൻപേ പായുന്ന ഒരു ലോകത്ത് വികാരാനന്ദന്മാർ, വികാരത്തിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നവർ. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വിചാര ആനന്ദന്മാർ. ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, നമ്മൾ അധ്യാപകരൊക്കെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നവരാണ്. ഇനിയും മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട്, അവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. അവർ വളരെ ന്യൂനപക്ഷമാണ്. ദേ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി, ബട്ട് ദേ ഡിസൈഡ്സ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ആൻഡ് ദ ഡെസ്റ്റിനി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദം. ആരാണ് അവർ? വിവേകാനന്ദന്മാർ. രാവിലെ ഞാൻ വിവേകാനന്ദജിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നി, വിവേകത്തിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നതാരോ അവർ. കാരണം വികാരമല്ല ലോകത്തെ നിലനിർത്തുന്നതും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും, വിചാരവുമല്ല. വിചാരത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വഴിയെ നമ്മൾ കാണും. എന്നാൽ വിവേകമില്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹം നിലനിൽക്കുകയില്ല. ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെ വിവേകം നയിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിസ്റ്റിക് വിഷൻ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി വേൾഡിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആ ഹോളിസ്റ്റിക് വിഷൻ വന്നത് വിവേകത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേജിൽ അനന്തകൃഷ്ണൻ സാറ് മോഡേൺ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ ട്രഡീഷണൽ വിസ്ഡത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വിവേകാനന്ദജി സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെയും മോഡേൺ സയൻസിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി വേൾഡ്. ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രോഗ്രസ് ത്രൂ ദീസ് പാത്സ്. And you have to learn a lot about the multidisciplinary developments that are taking place in the field of science, technology, social science, even in spiritual science. That also is considered as a branch of science. I think that when we are going to deal with Agni and health, you may be wondering how they are related. You see, in an interrelated world, everything is interrelated. And Dr. Anandakrishnan said that the young India, about 30 to 35, 40% of Indian population consists of the youths, vibrant, dynamic youths, firebrand youths. Firebrand not for destructing the country, but for constructing the country, nation building. That's why we are here. And Vijnana Bharati is doing a lot of service in this field of blending science and spirituality, thanks to the efforts of Vivekanandaji and others. And our Prime Minister is also having a vision to make India the #1 country in the 21st century. It's as part of this that we are having these types of seminars and conferences. Now, let us see what I am going to present is, it's not being present, yes. To put it in a nutshell, what I am going to present before you is the omnipresent Agni in the form of calamities, chaos, conflicts and confrontations and corruption. That is a form of fire that we are facing in the society now.
all sorts of conflicts, war, confrontations. They all result in chaos, and along with that, corruption and many other things. These negativities are due to the negative impact of the fire working in human minds. Next, I will speak about the text of science and technology in the context of the present world. The text of science and technology in the context of the present world. Then the Bharatiya vision, of course. Then Panchmahabhoot, of course, Vivekananda ji has just now given a brief introduction. And last but not the least, the Agni and what are its characteristics according to the Panchmahabhoot theory. Where is the wisdom we have lost in knowledge, and where is the knowledge we have lost in information? This is a famous quote from T.S. Eliot. We are living in a world of information explosion at the sensory level, both destructive and constructive, and both pollution and purification through knowledge. So knowledge results in the pollution of the world and purification of the world. The information explosion results at the sensory, it is at the sensory level, and it is both destructive and constructive. The information of Agni in mind should be incorporated with the knowledge of Agni and wisdom of Agni. The concept of Agni's knowledge is modern science, and the wisdom of Agni is the spiritual science or the values. Blending modern knowledge with traditional wisdom, that is the purpose of this seminar. And wisdom recognizes the cosmic mind that includes the Panchbhutas. It is called rhythm. Rhythm is the eternal truth, and it is in Sanskrit we call as urdam. The term holistic is from the Greek word holos, means whole. That refers to an understanding of reality in terms of integrated wholes whose properties cannot be reduced to those of smaller units. This is the basis of systems theory also. Now we consider the cosmos, the universe, as a whole system, one system. Everything is interrelated. Systems theory looks at the world in terms of interrelatedness as interdependence of all phenomena. Living organisms, societies, ecosystems, economic system, everything is interrelated. That is why 5 grams of the virus, less than 5 grams of coronavirus could affect all the human activities of this world. It has adversely affected the economic system, science and technology. Everything came to a standstill. How a virus can stop all human activities. And animals were enjoying their life through national highways. We have read from newspapers. And how the system is interrelated. One example is that the chlorofluorocarbons in America will cause climate change in Australia. No nation is independent. Every nation is interrelated in terms of environment. Butterfly effect. In 1963, Edward Lorenz, who was a mathematician as well as a climate scientist, he said that a butterfly that flutters its wings in Amazon forest and the tiny air currents that come out of the fluttering of the wings of the butterfly after traveling tens of thousands of kilometers will turn itself into a tornado. So you see how tiny air currents are changed into tornadoes. Nobody will believe that. But there is a modeling, computer modeling made by Edward Lorenz, and it is known as the butterfly effect. Have you ever thought of that? A small change, tiny change made by the butterfly could make a tornado after traveling tens of thousands of kilometers. This is butterfly effect. And this butterfly effect cannot be detected by a scientist normally. Only after deep thought we will be able to detect that. And
Small is Beautiful is another work made by an economist. Small is Beautiful is the work of E.F. Shoemaker. And Shoemaker said that it is intermediate technology which is the best suited. No large-scale technology, no roots technology, but it is the intermediate technology. And if you relate it to the words of Buddha, Buddha said that the middle path is the best path. Just like in technology, intermediate technology is the best one, the middle path in life. We will come to see what is the middle path in terms of the Panchbhutas. So we are now passing on to the multidisciplinary way. So why a discipline is not complete in itself? Physicists, nuclear scientists, they are very good at describing and practicing the manufacturing of atom bombs. But they are not able to explain why atom bombs are made by human beings. But perhaps an international political expert may be able to answer this question. An expert from international relations may be able to answer the question why atom bomb is made. But how atom bomb is made is answered by a nuclear scientist. Economists cannot explain why the Himalayan glaciers are retreating or receding every year between 18 to 20 meters. Maybe glaciologists are able to explain. But glaciologists are unable to explain why diminishing marginal utility operates in consumption. Maybe economists or even psychologists are able to do this. This means that no discipline is complete in itself to answer all the questions arising out of that discipline. This is holistic vision. No discipline is able to answer all the questions arising out of the field of science and technology, even in that field itself. A nuclear scientist may not be able to answer all the questions that are arising out of the field of nuclear science. It is incomplete. Therefore, there is a need for the holistic and integrated vision. As a result, you see the development of science and technology. In that development, we see that biophysics, spaces of physics and biology together, biochemistry, chemistry and biology together, biostatistics, mathematical economics, economics and mathematics combined together, political economy, and at last in the last quarter of the 20th century and in the first decade of 21st century, we see that there is a blending of eco-spirituality. In the field of, under the umbrella of environmental science, we see that there is eco-spirituality, eco-theology, eco-sophy. Eco-sophy means ecology plus philosophy. Eco-politics, green technology, green benches in courts, green laws and NGT, green management, green marketing, green accounting, and even eco-literature. This is multidisciplinary. How? Each discipline has come under environmental science and blends together all the different phenomena of this world, and everything is interrelated. And the Sustainable Development Goals of the United Nations is the best example to speak of the holistic and multidisciplinary development. I have tried to define this because we are moving ahead along this path of multidisciplinary study. Now, when we are speaking of the science and technology, we should also remember that what is the context? I referred in my introduction in the context of the present world. And what is the context that has been framed by the texts of science and technology? Global nominal GDP, that is global domestic product, global income, national domestic product, gross domestic product is the value of the goods and services produced. In economics, you study. It's a national income. Just like that, the GDP of the globe is the income of the globe, the total nations. It was calculated by IMF around US dollars 93.86 trillion.
trillion is 1 lakh crore, we know. In 2021, the world income was $93.86 trillion. Conflict and violence cost to the world more than $14.4 trillion worth loss. That is about 16% a year. So out of the 100%, 16% of that world income is spent to meet the expenses of conflicts, war, and the associated expenses. That is equivalent to $5 per person per day on this planet, which is being spent to kill men and destroy resources. Is it wise, sustainable, moral, ethical, and progressive? See, if 100 rupees is in your pocket and if you are spending 16 rupees to kill another person and to destroy this world, can we call this wisdom? On the piles of nuclear arms, we are sitting and preaching peace. This is the contradiction that we find in this world. On this planet, 689 million people, that is 9% in this world, live on less than $1.9 a day. If $1.9 is the per capita income of the world population, and if $5 are spent per capita to destroy this world, how much wise we are? Are we wise? Resting on the piles of nuclear arms, politicians are preaching peace. The world's 10 most violence-affected countries are spending up to 55% of their GDP on the effects of conflicts and violence. The reference is also given. If you want, you can refer. World Economic Forum. Now, another important thing. Think of the history of science and technology in which inventions have been made. Majority of the inventions, major portion of the inventions have been made for war purposes. For example, sanitary napkins of 1920s were used first for the wounded soldiers. Now it is widely used by civilians. Radar and walkie-talkies of 1930s were first used for war purposes. Now air traffic control systems, business and public safety measures, we are using this. Night vision equipment, ballistic missiles, nuclear technology and jet engine of 1940s are now used for night surveillance, space exploration, weather forecasting, nuclear energy and medicine, and in airlines also. Digital photography and internet from ARPANET of 1960s, they were first designed for war, and now we are using digital cameras and information technology, etc. And satellite navigation and GPS of 1970s, they were also first invented for war purpose, and now we are using GPS in day-to-day life. And another impact of modern science and technology, IPCC. IPCC is the International Panel on Climate Change. Their studies reveal that prior to 1800, the carbon dioxide level was only 240 parts per million. 240 parts per million. But now in 2018, it crossed to 400 parts per million, and in 2021, it reached 419 parts per million. NASA gives an alert on dipping groundwater level. 21 out of world's largest 37 aquifers have passed their sustainability tipping points, and the future world war would be fought not for oil but for water. Each year globally, a net loss of 26 billion tons of soil due to erosion and degradation. That is World Resources Institute study. So, air, water and soil, which are the three basic necessities for the survival of humanity, are being destroyed, degraded, depleted. Recurring tornadoes, heat waves in one part,
freezing cold in another part, floods in one part, forest fires on another part. This shows that climate change has occurred and climate show an erratic behavior. Now, we spend billions of dollars to find life on other planets and trillions of dollars killing the life on this planet. This is the context that I referred in the beginning. How wise we are. Now, in this situation, what is the way out? The world is looking for a solution. And can India suggest something? Is our tradition worthwhile? Is it useful? See, the Bharatiya vision, in our country, there were two methods for acquiring knowledge. One is the external and the other is the internal. Our rishis had the external search for the ultimate truth, that is known as the Aparavidya. They searched in rivers, they searched for knowledge in mountains, in stars, in moon, on forest, on desert, and everything that is external, material knowledge. They have searched a lot, and there are so many umpteen books and scriptures about this. And internal search for the ultimate truth, that is known as Paravidya. Vivekananda ji was referring that when Adi Shankara tried to answer many queries. Ekam sad vipra bahutha vadanti satyameva jayade. All these are the results of the internal inquiry of Indian rishis. Ishavasyamidam sarvam, omnipresence and interdependence. That is what modern science now speaks about. Loka samasta sukhino bhavantu, that is universal welfare. Welfare is the modern term, economic term. Vasudhaiva Kudumbakam, unity in diversity. And this has been put as the slogan of the G20 meeting. Panchmahabhoot, that is also the theory associated with the Indian rishis when they thought of this universe, the cosmos. And Indian cosmology begins with this Panchmahabhoot, about this material world. And Panchmahabhutas, where did they evolve? From where did they evolve? They evolved out of the involved. That is what Swami Vivekananda used to say. Panchmahabhutas, evolution and involution. If we say this world is evolved out of something, what is that something? It is what is already involved there. Only from involution can evolution come. And the modern theory says that the Big Bang theory, it's out of nothing, something cannot emerge. So before the Big Bang, what was there? The Big Bounce theory. That is the most modern cosmological theory put forward by cosmologists, scientists. Holistic vision and wisdom of India. So this is vision, this is wisdom out of vision. And according to Vamsi Juluri, rearming Hinduism in 2015, he wrote a very good book, Sanatana Dharma is nature's intelligence. That is the word he uses. It is quite natural. It is not something technical or artificial. It is quite natural. It is natural intelligence. And therefore, we cannot keep it away from our life, since it is very much natural. It is nature's intelligence, apaurushaya. This is the Sanskrit word that we usually use. Apaurushaya means beyond the human beings. It is nature's. And it is a wisdom in preserving life and minimizing pain. Rhythm and satyam. These are the two words. Yathartham manasa chindidam is rhythm. The truth that is thought of in the mind is rhythm. This is self-awareness, inexplicable. Sri Ramakrishna used to say an example. One day, a devotee of Sri Ramakrishna went near him and asked, Swamiji, how can you define God? Then Ramakrishna Dev said that, next day you come, I will answer. This person came near him next day, and Ramakrishna Dev gave some sugar to this person.
And this person ate the sugar. And Swamiji asked, Ramakrishna asked, what did you eat now? Sugar. What is the taste of sugar? Sweetness. Can you define sweetness? Can anybody define sweetness? You can enjoy, you can experience sweetness, but you cannot define it. It is inexplicable. God can be experienced. Nature's forces can be experienced. And even the most modern science cannot explain everything. What's my time limit? Should not surpass. 10 more minutes, I will conclude, no problem. So I will go in a faster way. I will directly, because the theme is on Panchmahabhoot Agni and Health, I will come to Agni directly. 5 elements, these are all things to be Agni, okay. Agni is the third element. Its quality is heat or temperature and light. The human organ associated with Agni is eyes. It also represents external light and internal sight. Sun is the Devata. It enjoys the qualities of touch, Vayu, and sound, Akasha's quality, because it was evolved itself from Akasha and Vayu. Therefore, Agni includes these two qualities. There is an external fire and internal fire. Ignited fire, firearms, fiery speech, firing thought, all these are examples. What is heat and cold? Lesser heat is cold. Everything is heat. When do you say cold? Because there is less heat in that. In that term, we can explain that. 4 types of Agni are there. Jada Agni gives a healthy and robust body. Both digestion and reproduction depend on Jada Agni. That has been given by Sadguru, Isha Foundation. And Chintagni or Chidagni, fire of intelligence, ignited minds to unleash the power in India. Abdul Kalam's great book, Ignited Minds. Here, the fire of youth are to be sublimated to higher objectives. Then Bhudagni, both internal and external. The air fire. You see, when we breathe, the breathing fire, the exhaled fire, air has some warmth in that. There is the water fire in urine and blood. There is heat. The seawater also gets heated sometimes. External water and internal water content of the body both have this Agni element. And the earth fire, that is body fire. Body has some heat. And Sarvagni, that is the primordial fire. These are all concepts to be explained at least 10 to 15 minutes. But I am skipping because of the lack of time. Sometimes you are given half a meter of cloth and asked to cut a cord for a 6-footer. That's very difficult. So the Rig Veda tells us of the primal energy later transforms into the energy of life, that is Vaishvana Agni. Then energy of thought, that is Prajna Agni. The radiation energy, Tejas Agni. This is reference of Satyaprakash Saraswat, the mystical meaning of fire in Rig Veda. Then fire in the stomach, cooking fire at home, sacrificial fire in altar, fire of cremation, fire of lighting at the sun. These are the different fires that we experience in our day-to-day life. Now the most important thing is Agni on human body and planets. This is the most important part. Average or normal temperature of the human body is 35 to 37 degrees Celsius. Everybody agree with that, I think. Average temperature of the planet is 14 to 16 degrees Celsius. After global warming, slight change in the or increase in the average temperature has been experienced. The balanced temperature ranges from 30 to 50 degrees Celsius in human body. So if it comes to 93, it is Fahrenheit, but human body cannot reach 100 degrees Celsius. Maximum 50, 52 degrees Celsius. After that,
fever that will destroy the body. And that is disequilibrium. It will create disequilibrium. So there should be a proportional balance for Agni to work in the body. And if heat is diminished so much, increase in temperature is fever, which is unhealthy. Increase in temperature or global temperature is due to global warming, which is also unhealthy for the planet. See the similarity between human body and the planet, Earth. That is why we say we are very much associated with the nature. And decrease in temperature is death. Heat is the sign of life. Decrease in temperature is freezing, and less things means biodiversity is maximum, in the tropical regions where normal temperature ranges between, say, 25 to 30, 35 degrees or 44, even 45 degrees Celsius. On polar regions, biodiversity is less because heat is less. And in deserts where it goes above 50%, 50 degrees Celsius, the biodiversity is less. So life is flourishing in this equilibrium temperature. This is Agni determines life. Agni determines the body, the health of the body. And Indian wisdom of Agni, Deva, all these things I will skip. These are the global warming and human health. These are the diseases caused by Agni, increase in Agni. So much diseases. You can refer that. I'm leaving this PowerPoint here so that if anybody wants, I will share that. Then impact of climate change on human health, so many things. And also, impact of climate change on planet health is also there. The planet is also facing a danger. It will not be sustainable. That is how sustainability and Panchbhutas are related. The balance of all Panchbhutas are very much important. Now, I'm concluding. I think my time is over. In the G20 context, you see, there are 3 or 4 things to be remembered. The background of accepting yoga as a global lifestyle is the efforts of our Prime Minister. Thanks to the efforts of our Prime Minister, yoga became an international phenomenon. The intense propagation of its scientific dimensions all over the world under the Prime Minister's leadership made yoga international. Second thing is, the Ayurveda is now getting a global attention thanks to the efforts to promote the indigenous health system by WHO. The Indian government has fruitfully intervened and made our presence in the international forum through Ayush. Yoga is Bharatiya, Ayurveda is Bharatiya. Third one, traditional environmental wisdom of India plus the leadership of the Champion of the Year 2018, that has been awarded to Prime Minister, will be placing India in the forefront of the Green Army of United Nations. And the United Nations has now accepted Traditional Knowledge Initiative, just like we heard from Lakshmi Amma. These knowledge systems are being accepted by UN and they are promoting that. So India has a very great scope in that. And last but not the least, Indian philosophy is going to be reckoned with the development philosophy of the 21st century through sustainable development. That's my research area. Sustainable development has a lot to do with Indian philosophy and Indian value system. And in G20, the Vasudhaiva Kudumbakam, and in fact, we are going to lead the world not through weapons, not through technology, and my opinion is that we are going to rule the world through our philosophy, which is the eternal truth. Because without philosophy, science will not be able to direct the humanity in the proper way. So, friends, as my time is over, and since I'm a past NCC officer, it's quite natural that I should not exceed time. Discipline is to be observed. Thank you very much for being attentive. Sure, sir. Why not? Thank you for your excellent speech.
State Medicinal Plants Board, Kerala. Actually, I am a person who worked among the tribal. I don't need that. I think I don't need that. No, I can hear. I'm a person, worked among the tribal communities and folk communities of Kerala and Lakshadweep. So, it is actually a different world. You have put that theory in it, but we have to apply to the society. And I am advocating for that, though I am a botanist. Okay? So, you see, this, we are imitating some other people because we have got a lot of wisdom. For example, in astronomy, astrology, etc. Why don't we accept these sciences? We are actually sidelining. And these modern people say that there is no science in it. After studying all these things, only less than 1% of the world scientists can work in the jungles, which is a different world also among the tribal communities and among the fisher folk, old fisher folk and all these things. And I was documenting their knowledge. See, what a wonderful knowledge. Why India is not utilizing? Why we are going to imitating I am not complaining about the Western world or anything like that. So, my suggestion is that we have to recognize the traditional sciences. Otherwise, our meetings have got no meaning at all. We have to act. You have told about Ayush. What is Ayush? Ayurveda, Unani, Siddha and all these things. But whether the present Ayush is traditional, I'm telling frankly, we have to incorporate the tribal and folk medicine also in Ayush. Sir, could you be brief? Yeah, this is the question. Okay. The answer lies in your question itself, because philosophy without practice is very dry. And we cannot sideline modern science because modern science is influencing very much. Even the mic which I hold is the product of modern science. So what we can do is to blend modern science with the traditional wisdom. That's why I said that modern science has certain defects, but for that reason we cannot sideline modern science. Yes. Yes. If we could blend it properly, it would be fruitful. We are running late, so we can have discussions in the lunch break. Okay, so let me now invite our... Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. And one more thing, I am just leaving because at 6:30 I have to reach my place because I have to attend the Board of Studies, being the chairman, and should be present there. Sorry for leaving early, otherwise I could have remained full day. Okay, thank you very much. I request Dr. Radhakrishnan to hand over the memento as a token of appreciation to Dr. Murali Vallaban. Sir, please. Assistant professor in Government Ayurveda College, Trivandrum. He's a student of this college. I know him for some time through in Ayush conclave and so on. And he is a student of BAMS and MD from Government Ayurveda College and ended his service in 2012. Right now, he is in the Department of Siddhanta and Sanskrit Samhita. And I heartily welcome Jinesh to give his talk. Jinesh, wait. Good afternoon, all. I am very much thankful to the organizers for giving this opportunity, and of course the topic of today's seminar is also the role of Agni in healthcare. And often I think this concept itself will be new for a lot of people from other disciplines. What is Agni? What kind of role is Agni going to have in our health?
So a lot of different opinions will be there. So actually there was a recent some studies happening in genomics and all, and actually I happened to read a paper. It's about the genomics, and there was an introductory paragraph about that. It was that the central theme of especially this Asian traditional medicines is gut health. Actually their concept of health starts from the gut. And we know what it is in our gut, what is the importance of gut. Primarily there's a saying that we live to eat. There's a saying that. So we know we are taking whatever we get, whatever we like, and we know what will happen to us if our gut is upset. So it is rather the worst feeling a person could have if a person's gut is upset. So actually the concept of health actually in Ayurveda also starts from this gut itself. So in this background I am going to talk about this role of Agni in healthcare concept, that is through the Ayurveda. So before going to this actual topic, there will be a lot of questioning about how these concepts might have developed. What kind of methodology these ancient seers or these ancient scholars might have used to develop these concepts. So I will start with a thing. This is called a trilogy governing the nature. So I think most of you may be heard of these things. So if it is called Tritva. So mostly in Indian sciences, there is a lot of things are related to these three Tritvas. One common thing is Trigunas. So there is called a Tritva governing the nature. And of course, most of these Indian sciences are actually, we say that they are very closely related to nature, why it is said so is like that. Most of the principles are actually imbibed from the key observations of the nature. That is the most important thing. That is why we think that it is very close to the nature. That is the most fundamental thing, And of course, there is a term called, now we live in a world of evidence medicine about the scientificity and all. And there is, because we need theories and evidences for theories. And of course, there is an actual substitute in this Indian sciences called Siddhanta. It is called a Siddhanta. So you will be thinking whether these Indian sciences is also having these theories and how they have developed these theories. The actual term is Siddhanta, and simply we say that a Siddhanta means actually it is through continuous or repeated observations and experiments they will prove the relationship between some cause and effect, and then it will develop into Siddhanta. This is very much similar to the present scientific method also, and there are different types of Siddhantas like Sarvatantra Siddhanta, Pratitantra Siddhanta, Apyugama Siddhanta, all the kind of variations are there. And among them, this Sarvatantra means these theories are accepted in many disciplines, across many disciplines among Indian sciences. And one such Siddhanta is this Panchmahabhoot Siddhanta. And this Panchmahabhoot Siddhanta is actually accepted across all Indian systems of sciences. So there we stand, and of course we know that you might have heard about Nyaya, Vaisheshika, and often they are actually referred to as philosophies, but actually we are limiting it to the name of philosophy by saying that it is a philosophy. It is actually called Darshana. A Darshana is having a broader meaning than a philosophy. So actually when the sir in the previous presentation said that it is actually called a bundle of different systems. So these philosophies or the Indian darshanas, rather this Indian darshanas is actually a bundle of different knowledge systems. A single darshana includes. So I will start with a change. We know that everything around us is starting from a change. So we have different types of changes are there, reversible changes or irreversible changes. We know water can be changed into an ice, from ice it can be back to the water. Is a reversible change. And there are also irreversible change like ripening of a mango. It is an irreversible change. And there is also called a linear change and cyclic change, we know. Like milk turning into a curd is a linear change. And our seasons, day, night, all these are actually cyclic things. And even in the human body also we can see many linear changes as well as cyclic changes. And there are also another type of change is called constructive change and destructive change. So in our nature, if we see that many things are happening in a constructive way as well as destructive way. In our nature also we can say. So actually all these observations are actually starting from the
changes itself. So this is called mutually opposing changes are happening within our universe, and also it affects the entire organisms also. So rather for an easy thing, I am just put an example. So this is called a glass of water. We can see that this Shita, it's called a concept of guna in Ayurveda. I'm not going to that. A Shita or a Sthira thing is more constructive. Whatever a thing is having a Shita or a guna thing, it can be a constructive. And if there is a Ushna or a Chala or unstable things are mostly destructive. This is a core concept in these Indian sciences. So in order to have a constructive process to happen, wherever this cool or Shita or Sthira things happen, this can be simply understood with an example of these volcanic eruptions and all. You know that when this lava comes out, these are more Ushna as well as Chala. And when it stabilizes, it will be more Sthira as well as it is cool. We know that our earth crust is rather like that. Inside the core, it is still unstable. So that kind of concept is there. So whenever there is a this construction, there will be usually the predominance of Shita as well as Sthira gunas in the nature. So and when there is more destruction, there will be an Ushna and Chala guna. So that is important here. What I want to highlight is about the Ushna property here. And actually from these changes, actually our Indian seas has come to these three principles. That is called Adana, Visarga and Vikshepa. So this is what I mentioned about this Tritva. Here this Adana represents a kind of destruction. And this Visarga actually represents the formation. And Vikshepa is actually, technically it means movement, and it can also link to a coordination also. So this Adana is actually referred to season also, because we know that mostly hot seasons are called as Adana Kala. Comparably, these cool seasons are called as Visarga Kala. And Viksheva means more instability is there, like kind of thing. So actually this is the thing. So actually this is keenly from the observations of the nature, and these observations has been put into this trilogy of nature. And in Ayurveda also actually the key observations about the body is also coming from these observations of the nature. So these are the most of the functions that is happening in the body. That is birth, growth, death, all those things. I have put a list of these things, and actually you can classify it under these three headings. That is birth, growth, storage, conservation, assimilation, accumulation, synthesis, anabolism. All those functions or processes happening in the body can be grouped under this Visarga. Death, degeneration, release, utilization, rejection, division, degradation, all these comes under the Adana, and coordination, control, movement. So if you just think about a living form, it need not be a human thing alone. These things, all kinds of these biological activities actually can be brought under these three broad headings called this Adana, Visarga and Vikshepa. And this is actually a reference from Sushruta Samhita, one of the important Samhita from used to study Ayurveda, and this is called Visarga Adana Vikshepa. This is called the human body is actually maintained by the three principles. This is called the Tridosha Siddhanta, is the foundation of Ayurveda. This is called Vata, Pitta and Kapha. And actually this is actually inspired from this nature itself. That is called the three forces, that is the Adana, Visarga and Vikshepa, representing the moon, sun and the wind respectively. So this is called Tritva, that is accepted in Ayurveda. This is a core foundation of this Tridosha Siddhanta in Ayurveda also. And this is actually inspired from another Siddhanta, Vada, called Loka Purusha Samya Vada. And this is actually from Charaka Samhita. So this is actually said that an individual is actually an epitome of nature. So I think most of this is an heterogeneous audience, and actually from every disciplines people are here. We know that if we chemically analyze our body, we know that it is actually formed of elements. And we know that there are around 18 elements, and so far I think in human body around 20 or 21 elements has been found. So whatever elements are there in the nature, it is actually in our human body also, but it is in a different form. And these things are interacting in a different manner and different way, so that the life is actually supported. So that is a difference from the nature. So this is the one thing, Purusho Ayam Loka Samhita means, that is, whatever things are there in this Loka, that representation is itself in the Purusha also.
Yavando hi loke murtimando bhava vishesha tavandaha purishe. That is, all those things, whether it is murta states or formed states, or if it is some kind of processes or unformed states, these representations can be, all these, the right term is bhavas. Murta bhavas as well as amurta bhavas. These representations in the nature is exactly present in a living form also. So this is the core of these Indian sciences, especially in Ayurveda. That is a Loga Purusha Samyavada. And from here starts a concept called a Drivya. So everything in Ayurveda is explained in terms of Drivya. And rather when we say Drivya, usually we use the term substance. Substance and the term is. But in Indian science, this is a rather modified term is called Drivya. Suppose I can say that this is a glass, and if I put a water inside this glass, we can say that a glass of water. And we can actually make these two separate entities, a glass and the water. And suppose this is a glass, and actually it is made up of a glass material, and it is actually carved into a specific manner so that it holds this shape, and it can do a specific karma with this, so that it can hold water. And it should have certain gunas, so that it can perform such karma. So actually the Indian logic of this Dravya is, whatever things that possess a guna, and through that guna if it can perform a specific karma, then all those things can be considered as Dravya, whether it is a Murta or Amurta. Murta means that is visible to our eyes. So this is a core concept in these Indian sciences, and this true concept is actually as such included in Ayurveda also. This is a definition, I'm not going to this. And the thing is that all the dravyas in the nature is actually made up of these 5 Mahabhutas, that is Prithvi, Up, Tejo, Vayu and Akasha. And among them the third one, that is the Tejas or the Agni, is our topic of discussion today. And we know that in Ayurveda also this Panchmahabhoot Siddhantas is I already told that this is a Sarvatantra Siddhanta, but in Ayurveda this is little bit modified so that it suits the biological understanding of the body. And simply these 5 Mahabhutas cannot make up a living entity. With these 5 Mahabhutas, when a 6th thing comes, this is called a Chetana. Chetana represents a consciousness. And we know that why a living and a non-living thing differs is because of the difference in consciousness, because a living entity is having a consciousness because it can interact with its environment, it can understand its body state so that it can adjust, cooperate or communicate with its environment or other fellow organisms. There is a difference between a living and a non-living body. And when this Chetana is there, it is called a living entity. So this is a core of Ayurveda. And all these dravyas are made up of 5 Mahabhutas. And in Ayurveda there is, and about the origin of dravyas is said. There is something called, all these dravyas, the substratum is actually of Prithvi Bhuta. So even if whatever type of dravya, the substratum is actually Prithvi, and the holding together is actually together put forward by this Jala. That means yunaktaha, yoni, that means that which binds together. So this is common for all dravyas, this Prithvi and Jala. Is a common thing. These principles actually helps to form all types of dravyas. But we know that the dravyas are different from each other because we can see innumerous dravyas around us. So how these dravyas differ? So there is actually the differentiation is actually given by the other 3 bhutas, that is Kha, Anila, Anila, Samavaya. That means this Agni, then the Vayu as well as the Akasha is actually giving the differentiation for each type of dravyas. In terms of Agni, it produces Paka. Paka simply means, it's actually a Sanskrit term. It means a transformation or a change. We know that in chemistry also we know that at atomic levels there are different types of changes are happening. And if you see at in some atomic level, these atoms, molecules, all those things are actually placed in a kind of spatial arrangement is there. So a kind of spatial arrangement is actually provided by this Akasha, and there is a coordination and movement is also that is representing the Vayu. So this is actually giving the differentiation for each type of dravyas. So in that sense,
an identity of a dravya starts with the involvement of Agni element in that body, in that particular dravya. That is the importance of Agni in Ayurveda also. So there it starts from the dravya, and we can say that in Ayurveda, a body itself is a dravya, and if you take a human body, there can be so many dravyas inside the human body also. Each part is a dravya, each cell is a dravya, and inside a cell also you can find different types of dravyas. As a human body also you can consider it as a dravya. So that is a concept. So everything is made up of 5 Mahabhutas with the Chetana Dhatu that forms the living entity, and this is actually how, for a biologically, this is representing in Charaka. So this Akasha represents, if you see that this is a lack of obstruction, apradikhadatva, means there is nothing is there to give an hindrance. And then coming down we can see chalatva, kind of movement is there, then ushnatva, dravatva and kharatva. So if we think there is a kind of gradients is there from a solidity principle to a kind of voidness, a kind of transition we can say. So this is actually from the Prithvi to Akasha. So in the body also it is the same way. This is called the ether principle or the Akasha principle, and it is related to the Triguna itself. It gives the lightness or the Legutva represents. The Vayu principle represents the movement, and the Agni principle is actually illuminating, and the Jala principle is clarity, fluency and grossness, and the Prithvi principle is actually represents the grossness. So this is how these gunas has been transferred to the body structures, very basic thing. And this is actually about a representation of how these Panchmahabhutas is actually contribute to different aspects of Ayurveda. So this is physiology is actually about understanding the normal functions of the body, and it is actually linked to the Mahabhutas, because we know the entire bodies are made up of Mahabhutas, and the principle of drug action that is also governed through this Panchmahabhuta theory, and the treatment, then the embryology, metabolism, everything is actually governed through this Panchmahabhuta theory. And this is actually from the Trigunas, Panchmahabhutas, and then the Tridoshas, Dhadus and Mala. In Ayurveda, a body is actually made up of 3 basic structural elements called doshas, dhadus and malas. The 3 doshas we already discussed, and the dhadus and malas. Dhadus represents the structural things, and malas represents comparably less excretory aspects of the body. So this is actually the actual relationship between these doshas and the Mahabhutas. A Kapha dosha is having the predominance of Prithvi and Jala Mahabhuta, and the Pitta dosha is having the predominance of Agni Mahabhuta, and the Vata dosha is having the predominance of Vayu and Akasha. It doesn't mean that the other bhutas are absent in it. It is predominance is there. Predominance is there. And we can know that this Agni is often synonymous with Pitta. And let's see what is Pitta in the body. So usually when we say Pitta, we say that it is kind of a pigment or kind of bile kind of thing. So it's not like that in Ayurveda. So actually Pitta represents by gunas. So everything is expressed through gunas. The Pitta represents Ushna in the body. So if there is Ushna in the body, it is actually the expression of Pitta. And it is also having another guna called a Tikshna guna. Through that it is called a cutting or a sharp guna, through which it can actually divide things. It can divide things. And also this Ushna guna, we know that the Ushna guna is outside the nature, but we cannot keep that Ushna guna as such inside our human body. What will happen? Because if the Ushna guna or the heat principle in the body is not regulated, actually it can destroy the body. So actually the heat inside the body is actually regulated or controlled with the element of a little element of sneha. Sneha is a principle actually is coming from a drava principle, that is Jala Bhuta, so that actually the Tikshnada of the Agni is actually controlled in the human body with a little bit of sneha, that is called. Then Lekhu. Lekhu means actually it can becomes lighter so that it can have more kind of action, and it is also having some kind of liquidity property in the body, and it can even produce a kind of smell in the body also. This is a very simple things I am just telling, explain, not making it complicated. So generally it represents the Ushna in the body, and of course this simply we can say that we can understand in terms of our GAT. And we know that
in our GIT, there is digestion is happening. And in order to do that digestion, we need some digestive fire. We always say that. And this is actually governed by the pitta. There are different types of pitta in Ayurveda. Simply, I am saying a pitta. And if a food is coming to our intestine, we know that our body is actually kind of two tubes. One tube is our GIT, and outside another tube is there. That is our structure. And inside this tube, there is the GIT. There is 3 doshas presence is also there. And there is pitta is there. And there is this vada is also there, and this is kapha is also there. This is just like cooking a rice. It's a simple example. We know that if we want to cook rice properly, we need a heat is needed. Without heat and rice is needed, of course. And if we make rice, we try to heat this rice without water. What will happen? Then definitely the charring will happen. So we need to add some kind of water, and we cannot make this vessel full. We need to put some space in between them so that it can cook properly. It's a simple thing. And all those things related to Ayurveda are actually, they are trying to explain it simply in terms of simple examples. So this thing is that in order to function this Agni, we need the support of the other things also in the body. Even the Agni is there. It needs the support of this Jala principle as well as the Vayu principle. And if the Agni is left alone, then it can cause all kinds of damage in the body. That is a key principle. So the simple thing is about the digestion. And the digestion, that pitta is called as, we usually call that pitta is, in the previous presentation I think sir mentioned that name, it is called Jadra Agni. I will come to it. There are different types of Agni in the body. Usually it is pitta. This pitta is actually represented as different types of Agni, that is Jadra Agni, the principal Agni in the GIT. And then this Agni is actually will divide these food, what we eat will be divided into, first stage of digestion will happen with the Jadra Agni, and the next stage of digestion is dividing it into respective bhutas. That is done by the Bhuta Agni, and there is 5 types of Bhuta Agni, Prithvi Bhuta Agni, like that. And from these Bhuta Agnis, there comes the Dhatu Agni. This is actually the actual metabolism. That is, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ശരീരമായി മാറുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ആ മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്നി അവിടെ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുക. അവർ അഗ്നി ഹാസ് ടു ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പർലി. ശരീരമാകുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റാണ് ദിസ് ധാത്വഗ്നി. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്നി. ബട്ട് ഇൻ ആയുർവേദ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി കൺട്രോൾ ദിസ് ജഠരാഗ്നി only. If the Jadragni is proper, the other 2 Agnis will function properly. Even if some dysfunction is happening, that I am going to discuss in the next thing that will coming. And this Agni also represents the Bela or the Ojas in the body. That is another aspect in Ayurveda. That is the immunity or the inherent capacity of the body to respond towards unfavorable conditions. That is represents the Ojas. It is also actually governed by the Agni. And these Agni dysfunctions can happen in different ways. So if there is our body dosha avasthas all in a balanced state, this Agni dysfunction will not be there. It is called as Sama Agni. There's I missed it in the presentation. And it represents the health. And this Agni dysfunction can happen in different ways. One is hypofunctioning of the Agni. This hypofunctioning can be due to the predominance of this water element in the body. That means നമുക്കറിയാം അഗ്നി തീ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്നി കെട്ടുപോകും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഈ ജലഭൂതത്തിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് അഗ്നി വിൽ നാച്ചുറലി വിൽ ഗോ ഡൗൺ. And of course, if this pitta is more, in even what it is called, this tekshna or ushna is more, then the Agni will be hyper functioning. And this hyper functioning is represented as the tekshna Agni. It is also a pathological type of Agni. And there is another type of Agni is called Vishama Agni. Vishama Agni means it is kind of behaving like irregular type of behavior. Sometimes it will behave like an hypo, sometimes it will be behaving like a hyper functioning. So these type of things are there. It will be easy to understand because we know that about autoimmunity disorders. We know that what is happening is that our immunity is actually functioning against our own bodies because it cannot differentiate. In all those conditions, this role of Agni is very, very important in the treatment also. So this is actually what is happening. What we eat, there is a saying in Ayurveda is called Aharam Sambhavam Vastu. Means our body is actually made up of food, and Ahara Sambhavascha, Aharam Sambhavam Vastu, Rogascha Ahara Sambhav. And the diseases are also made up of diseases. So when the food, what we eat, has to be properly digested so that it can be metabolized and assimilated into the body. And if there is Agni dysfunction,
what will happen is that it will lead to an incomplete metabolism in the body, and the term used to represent this incomplete metabolism in the body is called ama. So also a very important pathological concept. I'm going into the details. And ama at every level is a very, very important thing. And occurrence of ama at different levels will determine different types. It will cause different types of diseases. It can be at a GAT level or up to a dhatu level or a deeper level, whatever things, or systemic diseases. And these are, of course, this is the last one. And we will be thinking what can we do to preserve our Agni? Simply what can we do? The first important thing is about the ahara, what we eat. And there are two elements are there. One is the quantity and next is the quality. Quantity means adimatra. Of course, we know that adimatra, everyone is having a specific requirement, and if you are eating beyond that requirement, definitely it is an adimatra. And the quality is also different. There are different types of that. I'm going to details. Guru, Ruksha, Vidahi. Vidahi means more kind of this, what is called excess burning after eating kind of foods. Ruksha Shita means, usually these carbonated beverages are usually having this kind of gunas, Ruksha Shita. Then Vishtambi, that means that kind of obstruction, intestinal obstruction. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ആഹാരമാണ് മലയാളികൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഹെൽത്തിയാണ് ചക്ക. ചക്ക കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ, ചക്കയെ പറ്റി ആവരത്തിൽ പറഞ്ഞ് ചക്ക വിഷ്ടംബി ആയിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ്, നല്ലതാണ്, കൂടിയാൽ വിഷ്ടംബത്തെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ. യൂഷ്വലി വി നൗ സേ ദാറ്റ് ചക്ക ഏറ്റവും നല്ല ആഹാരമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് വിരുദ്ധ, അതെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് വിരുദ്ധം എന്ന് പറയും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി വാസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡീറ്റെയിൽസ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മാനസിക ഭാവങ്ങൾ, ദ മെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എസ്പെഷ്യലി സ്ട്രെസ്, അവർ ഗ്രീഫ്, ഫിയർ, ആങ്കർ, all those things will influence the function of Agni, whatever we eat. അല്ലേ, നമ്മൾ എത്ര നല്ല ആഹാരം കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ ചിന്ത അവിടെ മോശമാണെങ്കിൽ ആ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫലമായിരിക്കത്തില്ല കിട്ടുന്നത്. And of course there are other factors called morbidity status, what kind of diseases a person is having. Then if a person is having some kind of particular type of treatments, or even if he is taking some kind of medicines, that will influence the functioning of Agni. Certain physiological changes such as age, pregnancy, all these will affect the functioning of Agni. Then the most important is the Kala. Kala is a very important thing. We know that in certain seasons our Agni will undergo certain changes. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കർക്കിടക സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ, വർഷകാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ അഗ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ കർക്കിടക കഞ്ഞി അങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസൊക്കെ വന്നത് അങ്ങനെയാണ്. there is a link between this Agni and this food അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന ആഹാര ഭക്ഷണശീലം പോലും ഈ അഗ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇഫ് യു അനലൈസ് ഇറ്റ് വെരി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ ദ പ്രകൃതി ഓർ ദ നാച്ചുറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് ഓൾസോ യൂണിക് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ആയുർവേദ. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് അഗ്നിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് ചില പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് എത്ര കഴിച്ചാലും കൂടുതൽ കഴിച്ചാലും എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് എ ഗുഡ് തിങ്, നോട്ട് ഓൾവേസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏജിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള കാലത്തോളം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എ പ്രോബ്ലം. And when that benefit of the age is gone, then it will cause a problem. That is actually what Ayurveda prescribes. So this is actually the medical perspective of Agni, what it says. What is Agni is giving? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം. വർണ്ണം, ബലം, സ്വാസ്ഥ്യം, ഉത്സാഹം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം തരുന്നത് അഗ്നിയാണ്. ദിസ് ഇസ് എ റെഫറൻസ് ഫ്രം ചരക സംഹിത. ആയുർ, വർണ്ണം, ബലം, enthusiasm, growth, luster, immunity, sustenance of life, all those things depends upon the Agni. And the last thing is very important. Shante agno mriyade. That means if Agni, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അഗ്നി ശാന്തമായാൽ ജീവൻ കഴിഞ്ഞു, മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് യുക്തേ ചിരം ജീവതി അനാമയ. അഗ്നി നന്നായിട്ട് യുക്തമായ രീതിയിൽ അഗ്നി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീർഘനാൾ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ വികൃതമാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, രോഗി സ്യാത് വികൃതേ. അഗ്നി വികൃതമാണെങ്കിൽ എത്ര ദീർഘനാൾ രോഗിയായി തുടരാനും പറ്റും അല്ലേ, മരിച്ചു പോകുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അഗ്നി. ആൻഡ് സിംഗിൾ ശ്ലോക ചരക ഹാസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി സെഡ് ലൈക്ക് ദിസ്: മൂലം അഗ്നി തസ്മാത് നിരുച്യതേ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് അഗ്നിയിൽ നിന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻ ആയുർവേദ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഡയറ്ററ്റിക്സ് ഇൻ ആയുർവേദ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആയുർവേദ ഡയറ്ററ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെയധികം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മോസ്റ്റ് ഡിസ്കസ്ഡ് ടോപ്പിക്കാണ്. ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അഗ്നി. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം വിലയിരുത്തി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻ ആയുർവേദ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ കലോറി കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് അല്ലേ. സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഹാവിങ് എ ഗുഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ്. So that is a key message of Ayurveda.
And that is why I said the shloka, Ahara Sambhavam Vastu Rogascha Ahara Sambhava. And thank you. I hope this was informative for you. Thank you for patiently listening. We can have a quick question, maybe one question. Anybody has? Predominance of heat, no? That she will end up in fertility issues always. Even PCOD is related to that. This is called this, especially in this menstrual cycle and all those things, it is explained as Artava. And this is actually maintain the normal function of this Pitta dosha is very important for the normal cycles. But normally these ladies are having too much tamarind, spicy, sour food. And definitely this Ushna means this Ushna Gunamulla Drivyangal, other Drivyas. That will definitely have an influence on the Pitta dosha. Suppose നമ്മൾ എരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉഷ്ണമാണ്. അപ്പോൾ ഉഷ്ണം കഴിക്കുമ്പോൾ the similar thing will naturally ഉഷ്ണത്തോട് സമാനമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഭാവങ്ങളുണ്ടോ things will respond. അല്ലേ? ആ റെസ്പോൺസ് depending upon the particular age and the health of the person, that will may or may lead to further morbidity issues. And definitely this Ushna things is having an importance in this menstrual health. Ushna മാത്രമല്ല PCODയിൽ അവിടെ ഉഷ്ണം മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാപ്പനിങ് ആണ്. അവിടെ ആക്ച്വലി അഗ്നിക്ക് വളരെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ധാത്വഗ്നി ലെവൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഹൈപ്പോ ഫങ്ഷനിങ് ആണ് അവിടെ PCOSിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് PCOS then further may lead to this PCOS and all those things. Thank you. How does this change? Any correlation between these two? Yeah, definitely. നമ്മൾ ഏജ് കഴിയുന്തോറും ആക്ച്വലി അവർ ജഠരാഗ്നിയുടെ ആ ഒരു എബിലിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ദോഷത്തിനൊരു പ്രിഡോമിനൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഏജ്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇൻ അവർ നർച്ചറിങ് ഏജ് ദിസ് കഫ ദോഷ ഈസ് ഹാവിങ് പ്രിഡോമിനൻസ്. ആൻഡ് ഇൻ മിഡിൽ ഏജ് ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റബോളിക്കലി ആ ഒരു പേജിൽ പിത്ത ദോഷ ഈസ് ഹാവിങ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് elderly ഏജിൽ വാതദോഷത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ബിക്കോസ് വാത ആക്ച്വലി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ ബോഡി. നമുക്കറിയാം ഓൾഡ് ഏജിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡിറ്റീരിയറേഷനും ഡീജനറേഷനും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡീജനറേഷനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ വാദം എന്ന് പറയുന്ന ദോഷം. അത് പോസിറ്റീവ് വേയിലും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് വേയിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീജനറേഷൻ ഈസ് സോ ഹൈ ദാറ്റ് ദ ബോഡി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ന്യൂ റീജനറേഷൻ. ദറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ്. ദറ്റ് റേറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഡിഫറൻസ്. So naturally this will have effect in the Agni also, but that is different depending upon how we are maintaining our diet and general health. We can up to a certain level we can maintain that Agni, but the chance of Agni Sushti is very more in this elderly people. That is why about in medicines also usually നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ആയുർവേദത്തിൽ പറയാറുണ്ട് എന്ത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും ബാലന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് ഏജിനും ഡോസസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്യൂർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ അഗ്നി. Because all the Ayurveda medicines are actually oral medicines ആണ്. നമുക്ക് ഈ പാരൻ്റൽ റൂട്ട് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പോയി അഗ്നിയുമായി ചേർന്നിട്ടാണ് മെഡിസിൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏജ് ഈസ് ഹാവിങ് ആൻ റോൾ. Thank you, Dr. Janish. In fact, Dr. Janish was talking to us on different forms of Agni. And also he was mentioning about the microbiota in the gut brain. And we all say gut feeling. What is gut feeling? How gut can feel? Actually, gut is controlling our whole body, and even the autism and all those things is controlled by gut. And I think it needs we need more time to discuss in detail about how our gut is controlling our whole body, relating to IBS and everything. And I would like to mention, I forgot to mention one of the thing, Dr. Janish is doing a very important project which is on Ayush interventions in geriatric care, which is very important for the aging population.
And I wish you all the best and thank you for this wonderful lecture. I request Dr. Radhakrishnan to hand over the memento to Dr. Janish. Thank you, sir. We comes to the end of the forenoon session, and I request all of you to join for the auspicious lunch arranged outside. Thank you all. And be back at 2:15 p.m. 2 p.m. Thank you. Hello, just a moment. We need to honor the chair of this session. May I request Dr. to 2:15. We shall now disperse for lunch and then assemble back in another 45 minutes to 1 hour, probably by 2:15. Thank you. വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിരവധിയായ കണ്ടെത്തലുകൾ ഈ മേഖലയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മനഃശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിനാണ്. മനഃശാസ്ത്രാനുബന്ധമായിട്ടുള്ള 7-8 ഡിസിപ്ലിനിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഗവേഷണം, ഇൻക്ലൂഡിങ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകൾ ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സും അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലും ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ നിഗൂഢ ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്, ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ ആരായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കണ്ടെത്തി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, അവയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതുപോലെ അസ്ട്രോണമി, അസ്ട്രോളജി എല്ലാം എൻ്റെ പഠന വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാവുന്നതിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനെ നമ്മൾ അത് യോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അസ്ട്രോ സൈക്കോളജി എന്നൊരു ശാസ്ത്ര ശാഖ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു പുസ്തകമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടും. ഡോക്ടർ വി സജികുമാർ എന്നടിച്ചാൽ എൻ്റെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിൽ ചില ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുക. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മികച്ച ആൾക്കാരുടെ, യോഗിമാരുടെ, സന്യാസി വര്യന്മാരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, ലോകത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോളിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവ് എന്താണ്, ആത്മാവിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ, അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്റ്റ്. ഇത് ഭാരതമാണ് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രവും സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നതും സോൾ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ടായതുകൊണ്ട് സൈക്കോളജിയിലുള്ള ഗവേഷണം ആ വഴിക്കും സോളോജിക്കൊരു ശാസ്ത്രം ആവശ്യതുകൊണ്ട് സോളോജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ശാസ്ത്രം, സോളോജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ശാസ്ത്രം ആരംഭിക്കുന്നതിന്, ആത്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നൊരു ശാസ്ത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫസ്റ്റിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ബ്രീഫിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡിൽ ഇനി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കും. എന്താ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകൃതി, രൂപം, ഭാവം എല്ലാം നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ യോഗീശ്വരന്മാർ നിരവധി വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ അവരുടെ മനസ്സും ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ഒക്കെ സമർപ്പിച്ച് കണ്ടെത്തിയ സത്യങ്ങളാണ്. ആധുനിക കാലഘട്ടം അത് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശിവയിൽ 8000 BC തുടങ്ങി. ശിവയാണ് ഗോഡ് ഫാദർ ഓഫ് മൈൻഡ് സയൻസ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവയാണ്. ശിവയുടെ ട്രിഡൻ്റാണ് മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് ആഗോളതലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രിഡൻ്റാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഞാനത് കരുതുന്നു. ശിവയാണ് അതിൻ്റെ ഗോഡ് ഫാദർ ഓഫ് മൈൻഡ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആഗോള മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അഗ്നിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
അഗ്നി എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആ ചെറിയ കാര്യം ഞാനൊരു റൈറ്റപ്പായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ റൈറ്റപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു ടോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. Generally, we know that Agni is an integral element of Panchmahabhoot, namely Agni, Akasha, Vayu, Jala and Prithvi, and it is the basic component of all energy forms on earth. Actually, Agni is the integral element of Saptamahabhoot, of Bhauma Brahma, that is Earth, the planetary body. Earth and all other planetary bodies are living things in the fourth dimension of the universe. എർത്തും മറ്റുള്ള പ്ലാനറ്ററി ബോഡീസും എല്ലാം തന്നെ ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷനിലുള്ള ജീവവസ്തുക്കളാണ്, ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ ഇൻ ദ തേർഡ് ഡയമെൻഷൻ, സോ ഷീ ഈസ് ഇൻകേപ്പബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, റിയലൈസ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ദിസ് ലിവിങ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഹയർ ഡയമെൻഷണൽ പ്ലാനറ്റ്സ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ്. മനുഷ്യൻ തേർഡ് ഡയമെൻഷനാണ്, മൃഗങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഡയമെൻഷനിലാണ്, പ്ലാന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഡയമെൻഷനിലാണ്. അവയ്ക്ക് അവരുടേതായ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലാനറ്ററി ബോഡീസ് ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ്, അവർ ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷനിലാണ്. ഉയർന്ന ഡയമെൻഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നിനെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്ന്ന ഡയമെൻഷനിലുള്ള അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല. ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഹാസ് 7 മേജർ ഗ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റംസ്, എനർജീസ്, ചക്രാസ്, നെയ്മലി പിറ്റ്യൂട്ടറി, സഹസ്രാര, പീനിയൽ, ആജ്ഞ, തൈറോയിഡ്, വിശുദ്ധി, തൈമസ്, അനഹത, പാങ്ക്രിയാസ്, മണിപൂരക, ഗൊണാഡ്സ്, സ്വാധിസ്ഥാന ആൻഡ് അഡ്രീനൽ, മൂലാധാര. യോഗിവര്യന്മാർ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചക്രാസിനെ കുറിച്ച്. ചക്രാസിനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചല്ല അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഗ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എനർജിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഗ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റവും കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പവർ എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ലോകത്തേക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ആധുനിക ശാസ്ത്രം എത്തിയിട്ടില്ല, ഇനി എത്താനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റമേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ സിസ്റ്റത്തിന് ചുറ്റും റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന എനർജിയെക്കുറിച്ച് ആധുനിക ലോകം ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണ തോതിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ യോഗീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എനർജിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ എനർജി 100% വസ്തുതയാണ്. എൻ്റെ ഗവേഷണത്തിൽ മൈൻഡ് ഒരു എനർജിയാണെന്നും അത് ബ്രെയിനിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൈൻഡിൻ്റെ ടൈമിങ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ലെങ്തും വിഡ്ത്തും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവ് എന്താണെന്നറിയാം, ആത്മാവിൻ്റെ ലോകം അറിയാം. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്താണെന്നറിയാം, ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് അപ്പുറം എന്താണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ അതൊന്നും പറയാനുള്ളൊരു സമയമല്ല. ഇത് അഗ്നിയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഗ്നിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. നിരവധി സത്യങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ 2000-ഓളം നൂതന ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട്. അതൊന്നിനൊന്ന് ഭാരതത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ, ഈ രംഗത്ത് ഗവേഷണ രംഗത്ത് നെറുകയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേദികളുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അഗ്നിയുടെ വേദിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്നി സംബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിൽ ഈ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റ് ഒരു ജീവവസ്തു എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെന്നും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും എന്നാൽ അവിടെ സപ്തഭൂതങ്ങളാണുള്ളതെന്നും ആ ഒരു അറിവ് നമ്മളിവിടെ ഒരു മേജർ സയൻറ്റിഫിക് സെഷനിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം. ഭാരതം ഇതറിയാതെയല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, ഭാരതത്തിന് ഇതറിയാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചില കമ്പോണൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ആ ഒരു അറിവില്ല എങ്കിൽ നാളെ നമ്മളിത് അവതരിപ്പിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മറ്റാരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ രംഗത്തേക്ക് ഒരു ഗവേഷണാത്മകമായ ഒരു കണ്ടെത്തലുമായിട്ട് വന്നാൽ അന്ന് ഭാരതത്തിന് അതിനൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് വരാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വസ്തുതകൾ സത്യം ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് 7 ഗ്ലാൻസ്, റിയലി 9 ഗ്ലാൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. പക്ഷേ 7 ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേജറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതിന് തത്തുല്യമായിട്ട് ഭൂമിക്ക് എർത്തിന് ഗ്ലാൻസ് സിസ്റ്റമുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഗ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്? 7 മേജർ ഗ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. അത് എർത്ത് ടു ഹാസ് 7 മേജർ ചക്രാസ്, ഗ്ലാൻഡ് എനർജീസ്, നൈംലി അഗ്നി, സഹസ്രാര എന്ന് പറയുന്ന അഗ്നിയാണ്. ആകാശ് ആജ്ഞാചക്രയാണ്. വായു വിശുദ്ധി ചക്രയാണ്. ജല അനഹതയാണ്, ഒഴുക്കാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് അനഹത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനാണ് ബോഡിയിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത്. ഭൂമിക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ജലവിധാനമാണ്. അപ്പോൾ ജല അനഹതയാണ്. പൃഥ്വി അഥവാ സോയിലാണ് മണിപൂരകയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയുക. ആനിമൽ അഥവാ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാധിസ്ഥാനമാണ്. നമ്മളെല്ലാം അതിൽ വരുന്ന സ്വാധിസ്ഥാന റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് മേഖലയിൽ വരുന്ന ജീവവസ്തുക്കളാണ്. ജീവി ജാലങ്ങളാണ് വരുന്നത്, സ്വാധിസ്ഥാനം വരുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൂലാധാരമാണ്. അടിസ്ഥാനം പ്ലാന്റ്സാണ്. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സും ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്
നമ്മൾ ജീവവസ്തുക്കളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ചേതനയെക്കുറിച്ചുകൂടെ പറയാറുണ്ട്. 6ാമത്തെ ഘടകമായിട്ട് ചേതനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വളരെ കറക്റ്റാണത്. ആ ചേതന എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ആനിമൽ വേൾഡ്, ദെൻ പ്ലാന്റ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇത് 7ഉം ചേരുന്നതാണ് ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചതിൻ്റെ ഈ സപ്തമഹാഭൂത എന്ന് പറയുന്ന ഘടകത്തിൽ ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓൺ എർത്ത് ആർ ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ. അവരെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് നമ്മളോടൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല, നമ്മളെക്കുറിച്ച് അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മുടെ തലയിലിരിക്കുന്ന പേൻ വിചാരിക്കുന്ന ഞാനേതോ കാട്ടിലൂടെ നടക്കുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ്. അതിനൊരിക്കലും അറിയില്ല ഇതൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണെന്ന് അറിയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എർത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് എർത്തൊരു ജീവവസ്തുവാണ് എന്നറിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? എർത്തൊരു ഹയർ ഡയമെൻഷനാണ്, ഒരു വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളോ വളരെ താഴ്ന്ന വളരെ ലോവർ ഡയമെൻഷനിൽ 3rd ഡയമെൻഷനിലാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എർത്ത് ഒരു ജീവവസ്തുവാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം. Human beings on earth are like bacteria on human body. In human body, millions of bacteria are living by their own independent nature, and they can never ever identify our importance as human beings because they are in lower dimension. Every planet has its own body, mind, energy, life and soul. Definite ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, പ്ലാനറ്ററി ബോഡിക്കെല്ലാം തന്നെ, എല്ലാ പ്ലാനറ്ററി ബോഡിക്കും അവരുടേതായ, അവരെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ വെറും ഇമ്മറ്റീരിയൽ ബീയിങ്ങോ ലൈഫില്ലാത്ത വസ്തുവൊന്നുമല്ല. ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ബോഡി, മൈൻഡ്, എനർജി, ലൈഫ് ആൻഡ് സോൾ. ദേ ആർ ഇൻ ഹയർ ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് മിഷൻ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ്. അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ദൗത്യമുണ്ടാവും. സ്വയം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ, ഈ ഭൗമമണ്ഡലത്തെ നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം, ഒരു കളക്റ്റീവ് മിഷൻ അവർക്കുണ്ട്. അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവർ ലോങ് ലിവിങ് ആണ്. 4th ഡയമെൻഷൻ മുതൽ ഉള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ലോങ് ലിവിങ് ഉണ്ട്. 3rd ഡയമെൻഷൻ വരെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ബോഡിക്ക് ലോങ് ലിവിങ് ഇല്ല. മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനുണ്ട്, ഒരു 10%-നുണ്ട്, 90%-നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തു. ബീയിങ് അഗ്നി ഈസ് ദ സഹസ്രാര കൗണ്ട് ചക്ര ഓഫ് ദി എർത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആസ് എനർജി ഇൻ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലെയിംസ് ബിയറിംഗ് ലോട്ടസ് ഷേപ്പ്, ensuring purity and divinity to the enlightenment of the planet. അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ഔട്ടാണ്. അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എൻ്റെ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ട്, നമ്മളിലുമുണ്ട്, എൻ്റെ പ്രപഞ്ചത്തിലുമുണ്ട്. അത് സഹസ്രാര പത്മമാണ്. ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ സഹസ്രാര പത്മമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് സമാനമാണ്. എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഒരു വസ്തുക്കളിലും അഗ്നി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ സംഭവിക്കില്ല. ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അഗ്നി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യനാകുന്ന നമ്മുടെ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്നും നമ്മളാണ് അതിൽ പ്രധാന ആളെന്നും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ധരിച്ച് വശായിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ടീരിയാസ് പോലെ മാത്രമാണ്. മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. സസ്യങ്ങളുണ്ട്, അവർക്കിവിടെ വളരെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ശാസ്ത്രകാരനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് മൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മൈൻഡാണ്. ഓരോ പ്ലാന്റൊക്കെ അതിൻ്റെ ലീഫ് ഉയർത്തി നിർത്തുന്നു, ചില പ്ലാന്റ്സൊക്കെ അതിൻ്റെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഗൊണാഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ്. ആ രംഗത്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം. പ്ലാന്റ്സിന് മൈൻഡുണ്ട്, ആനിമൽസിന് മൈൻഡുണ്ട്, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് മൈൻഡുണ്ട്, പ്ലാനറ്ററി ബോഡീസിന് മൈൻഡുണ്ട്. പിന്നെ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിലൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലെ രൂപങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും. കാരണം മനുഷ്യന് എപ്പോഴും മനുഷ്യന് ഈക്വലൻ്റായിട്ട് കാണാനാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഈശ്വരന് ഈ രൂപമല്ല. ഈശ്വരൻ 9th ഡയമെൻഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന 9th ഡയമെൻഷൻ. വി ആർ ഇൻ 3rd ഡയമെൻഷൻ. പ്ലാനറ്ററി ബോഡീസ് ആർ ഇൻ 4th ഡയമെൻഷൻ. ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് പരമാത്മ ഓൾമൈറ്റി ഈസ് ഇൻ 9th ഡയമെൻഷൻ. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് 9th ആൻഡ് 4th there are some dimensions are there. 5th, 6th, 7th, 8th. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഗവേഷണ കാര്യങ്ങളോ ചർച്ചകളോ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലായിരിക്കും ആ ഡയമെൻഷൻസ് എന്താണെന്നും അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുക. ഇപ്പോൾ ഈ അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ സഹസ്രാര പത്മമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഗ്രഹിക്കുന്നതും നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ വേണം പഠിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു അംശത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആ മഹത്വവും മാഹാത്മ്യവും മനസ്സിലാക്കി നമ്മളത് പഠിക്കുക, അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമ്മൾ നിരവധി ശാസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ
ഇതിലൊക്കെ ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ, കണ്ടെത്തലുകളുടെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. നിരവധി സത്യങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. അസാധാരണമായ സത്യങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ശാസ്ത്രമെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വെറുതെ അതിൻ്റെ വലിയ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത് പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല. ആ ബാല്യദശാ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം നിൽക്കുന്നത്. ഇനിയും ഏറെ ബഹുദൂരം അത് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ചില നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങളും സത്യങ്ങളുമൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയൂ. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഹാവിങ് അവയർനെസ്. താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പം അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. ഞാൻ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടെത്തി 100% സത്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്രയും ഒരു വിമാനം കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രഹസ്യം കാണും. ഒരിക്കലും അത് ഒരു കാരണവശാലും ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് പോകുന്നതല്ല. ബ്ലാക്ക് ഹോളിനപ്പുറം ഒരു വളരെ ഡെഫിനറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഹോളിനപ്പുറം വളരെ ഡെഫിനറ്റായ കൃത്യമായൊരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ യൂണിവേഴ്സ് നാശത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സല്ല, നന്മയുടെ യൂണിവേഴ്സാണ്. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഒരു തരത്തിലും നമ്മളെ ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യുന്നില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പുറത്തൊരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ യൂണിവേഴ്സ് നന്മയുടെ യൂണിവേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബ്രദർ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ? ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ല. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും മൈൻഡ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ മനസ്സിനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, ഹോസ്റ്റൽ ട്രാവൽ നേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ നിയോഗമുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രലായിട്ട് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ സെൻട്രലുള്ള സജിറ്റേറിയസ് സ്റ്റാറിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള, സജിറ്റേറിയസ് സ്റ്റാറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടകം. സജിറ്റേറിയസ് സ്റ്റാർ ഒരു മേജർ സിമ്പലാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ സന്ദേശമാണ് സജിറ്റേറിയസ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത്. വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ് സജിറ്റേറിയസ് സ്റ്റാർ. അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ വരികയും ഈ ചില നിയതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. സജിറ്റേറിയസ് സ്റ്റാറിലേക്കുള്ള റീച്ചാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ. സജിറ്റേറിയസ് എ സ്റ്റാർ, കേട്ടോ, ചിന്തിച്ചാൽ മതി. താങ്ക് യു. So, thank you, Dr. Kumar. We shall now proceed to this online session. This is going to be handled by Dr. Geeta Krishnan Gopalakrishna Pillai, who is a technical officer of the Traditional Complementary and Integrative Medicine Unit at World Health Organization, Geneva. He is an Ayurveda doctor with more than 25 years of experience in clinical practice, research, health policy, and advocacy. He is considered a pioneer in the field of integrative medicine and has established successful programs that elevated the practice of Ayurveda as a referral specialty for allopathic specialists. His initiatives have led to the development of WHO benchmarks for training and practice of Ayurveda and Unani, international standard technologies of Ayurveda, Unani, and Siddha system of medicine, the WHO M-Yoga application, inclusion of Ayurveda, Unani, and Siddha mobility codes in WHO's international classification of diseases, and early concepts and work to establish WHO's Global Center for Traditional Medicine. He has been a key initiator and facilitator for research and policies to integrate Ayush systems in the COVID-19 pandemic response in India, and has set up several clinical trials in the area, including international studies involving reputed institutions. It's a great pleasure and privilege to have with us Dr. Geeta Gopalakrishna Pillai. Over to you, Doctor. Doctor, can you please unmute yourself? Yes. Yeah, now okay. I'm sorry. Yeah.
Thank you so much, sir, for guiding me, and and also for giving me a very short, very like elaborate introduction about what I do. In fact, it has been a pleasure to be here and to see that there are a lot of people interested in this very specific area of like probably thought of as not understood as scientific by the current ways of teaching and current ways of social structures, but really trying to find out what exactly it means and how it could be utilized for the future generations. I'm happy, much more happier because Ayurveda is a living science which is based on this. And from my experience, and of course the experience of millennia of others who had of whom I am a simple or humble follower, it is very clear that the concepts by which the Panchmahabhoot Siddhanta has evolved, and the ways in which it has been used in practice in different areas, could specifically speak about health, is really relevant, really time tested, and really it really works. It is so. For me, a science is something which is something which is when repeated in the same terms or same situations over and over again and again, gives you the same results. It is logical and it is understandable. But maybe at this particular moment, the way in which science is understood, or the material science or the existence of this universe is understood, does not allow us to read or understand the ways of what Ayurveda and similar systems of medicines are, or other areas of human knowledge are functioning. So maybe there is something which is missing. And I think it is an excellent work that Vijnana Bharati is doing by bringing together these varied thoughts, and also bringing together people who have an interest in working in this area, and making sure that some ideas of these could be could be shared by us who are the users of this, but from which intelligent people like you could decipher more and take up things and move forward and create new magics for the world, which can make it more worthwhile to live in. So, as I said, I am a user of this knowledge. So if you are going to ask me how I am going to explain to you about the Panchmahabhoot Siddhanta, I know that it works. But it is like like I using my computer. I know that it works. But if you ask me how it works, it's very difficult. I do not know how it works. So this meeting is regarding how I am trying to explain how it works, and so therefore probably I might not be the right person to tell you that, but I can tell you what works and what are the things we believe could be the reasons for it to work. I am sure that can I share this screen? Is it possible? Because I have a small presentation which I had made for something else, but I would be happy to share here. Is it possible to share the screen? Oh, it went. Am I here? Okay. Here it is, share screen, yes. Where is it? Here it is. Can you see my screen? Is it being, yeah, okay. Now, you see, Ayurveda is a knowledge of life. And this really talks about, the difference is Ayurveda is not the science of life, so please understand that Ayurveda means it is a knowledge of life. The knowledge is something which has gone through several iterations and then come out as iterations of scientific development or logic-based scientific development, which is also evidence-based. And then we know that, okay, it works. So we don't still further explore it to find out whether it is working.
we still try to move forward from there. So that's how knowledge can be defined, or that's how I look at knowledge. So Ayurveda is the knowledge of life. It talks about well-being, promotion of health, prevention of diseases, and management of diseases. That's a broad area of health in any dimension that you look. And for each of these 4 dimensions, it has psychological, physical, spiritual, subtle, and social, scopes which is possible. So there are 4 dimensions, and each of the 4 dimensions are 4 scopes, 5 scopes. So this is what Ayurveda means, and this covers entirely of what you can think about as human health and human life, and this is a living system. This is a living medicine which functions and which is very, very effectively being utilized by humans for millennia. So that, I think you will all agree with that. Now, Ayurvedic knowledge has an evolutionary process, it starts from fundamental concepts, then it goes to practical experience, then on practical experiences are also we derive direct observations from that. Then due to direct observations, we think about new opportunities of interventions using the same logic, and therefore comes experimental interventions. And once the experimental interventions show that it is effective, then it becomes advancements based on evidence. You start a new intervention, you understand something new. So this knowledge is based on inferences and logical conclusions. So almost all sciences across the human knowledge spectrum is based on inferences and logical conclusion. So Ayurveda is also a knowledge system which has developed out of these basic sciences. Now, to understand the science of Ayurveda, the fundamentals of Ayurveda, it's very, very simple. It is not at all difficult. You will understand it very, very easily. It says that there are 5 ways in which we can understand the functioning of the universe, or whatever you see around you as material or non-material, which is space, air, water, earth, and fire. These are the 5 elements which we need to be aware of. Now, when we say space, it is not an element by itself. It is a potential for the element. I think that I'm not making it too complicated for the students who are sitting here. It doesn't mean, when you say space, air, water, fire, and earth, it doesn't mean a molecule of space, molecule of air, molecule of water, etc., as you would understand in your imagination. But what it actually means is the potential for space to form, the potential for air to form, the potential for water to form, fire to form, and earth to form. What does this mean? What does it really mean? It is called as, in Ayurvedic terms, or in Indian philosophical terms, they are called as space is Vayu, is Akasha, air is Vayu, water is Jala, fire is Agni, and earth is Bhumi. So Prithvi. So these are the 5 elements which we are talking about. What does these 5 elements comprise of? Are they molecules which you will say there are like we see in the periodic table, there are several atoms which we study about, and we understand that these atoms come together and create molecules. Are they these? No, they are not that. They are basically the potential for space to form. When this is for the first time in any philosophy of knowledge across the globe. If you look at Indian philosophy are the only ones who would accept space as something which is an element, which is a potential, which is a requirement for material to exist. And that is a truth. You can talk about anything. You can talk about air, which means the ability to move around, water, which means the ability to come together, which is cohesion, fire, which means the ability to transform, and earth is the one which gives you the mass. But if all of this earth, fire, water, and air, or rather Prithvi, Agni, Jala, and Akasha, and Vayu can exist only if there is space. So this concept is something very unique for Indian systems of medicine. If you look at any of the other systems of medicine, not only medicine, any systems of philosophy, you will find earth, fire, air, and water, but you might never find space in that. Now,
These are the 5 elements. These are the 5 possibilities for any material in the universe you can imagine to exist or not even to exist. Like we will understand that only from these 5 dimensions. So these are the 5 dimensions of existence of this universe. That's what the fundamental principle of Indian philosophy says. These are the 5 existential dimensions for the universe. If you understand this as the basis of your knowledge, then the rest of it is quite simple. Now, what you might have heard, probably you might have heard that Ayurveda understands people, like there are 3 doshas in Ayurveda, or people understands people health in terms of 3 doshas, etc. 3 doshas are Vata, Pitta and Kapha. So what is this Vata, Pitta and Kapha? Which is something which probably you might have, sometimes if you have studied that, would have thought about. It is nothing other than the interplay of these 5 dimensions of existence within a closed system. Like if you would agree, you are nothing other than the food you have eaten and the air you have, air you breathe. Like this is what you are. That's only what you are. Like what you think about as you is only something which has been brought together in a very specific combination of this Panchmahabhoot, and it is in a cloth bag, which is also made of this Panchmahabhoot. So this is what you are, and within this cloth bag which forms you, your Panchmahabhutas interact with each other in a very specific manner. So those which allows you for space and which allows you for movements they always work together, and they are together called as Vata. Those which gives you mass and creates cohesion or bring things together, which is Jala and Prithvi, will always work together, and that is called as Kapha. And that which actually creates transformation is called as Pitta. So understanding Vata, Pitta and Kapha means understanding the combination of the Panchmahabhutas in your body. It's a simplified version of knowing it. Like for your living system, you understand it with Vata, Pitta and Kapha. For a non-living system, we understand it in a totally different manner. We usually probably refer to them only as Panchmahabhutas, etc. Like we try to understand it in the elemental form. But in a living system, this is how it functions, and we can understand this interplay between the Panchmahabhutas. And by knowing that, we will be able to help a person to remain healthy, or to come back from a situation of unhealth. This is why we learn this. Like just to give you an understanding, Ayurveda thinks, and as Indian philosophy does, that this system which we are existing as, or what we see as the existing dimension of the universe, is an accident. Like there is no doubt about it. It is definitely an accident, or rather, it could be 100,000 different kinds of such accidents happening at the same time. There are several possibilities of these different kinds of formations to happen simultaneously. I don't want to go beyond this, because beyond the Panchmahabhuta, it is very clear that nothing is existing. It's basically it is an interplay of 2 dimensions of Prakriti and Mahat. I think we would not go to that, because that is too complicated for the young minds who are sitting here. Let us say that we believe that this is a kind of a possibility of what we are seeing as our current universe is only a possibility, and our health science is to make sure that a particular kind of possibility, which is you as a life form, should exist for a long period of time, like the longest possible period of time. That's what Ayurveda is for. Ayurveda is for to give you a Dirgha Jiva, means to keep you alive for the longest span of your life, which Ayurveda terms as 120 years, which is very recent that modern medicine has even acknowledged that people can live beyond, or the average lifespan of humans are more than 120 years. So you might be aware, it comes in the news nowadays. Now you look at this, why I'm saying this is because Ayurveda then says the longest span of life for a human being is 120 years,
At the same time, according to their interplay of this Vata, Pitta and Kapha in their body, they can actually live to a longer period of time and to a shorter period of time within this 120 years. So let us say somebody who has more Kabha and like Kabha, or let us say they have Prithvi and water and Jala in their body, they will exist for a longer period of time and in their life, and they have the maximum lifespan. So these people are called as Kabha Prakriti people because they have more predominance of Kabha in their body. So they will live for a longer period of time. Whereas you look at the other side, it is like when things move around, that means things have a tendency to just disperse from, like they are not together, they don't cling on to together, they will actually move away and also disperse much faster. Then the possibility of it existing for 120 years is much less, and such people are called as Vada Prakriti people. So there is, and Pitta Prakriti people are people who transform things faster, but they also, because they are able to transform things faster, they are also able to assimilate at the same time, like they will have a catabolic process also happening simultaneously. That means Pitta Prakriti people can live to let us say about 100 years of age. That's a best age group. The Vada Prakriti people can live up to around 80 years of age, and or rather the Kapha Prakriti people can possibly live up to 120 years of age. This is an average understanding. It doesn't mean that everyone who is of Kapha Prakriti will live up to 120, and everyone of Vada Prakriti will pass away at 80 years of age. That's not. But this is the average existence, and it doesn't change. So, and this is called as Vata, Pitta and Kapha Prakritis. And by understanding Vata, Pitta and Kapha Prakriti, we will be able to understand how a person's body will react according to the seasons. So you might all know that since you are in Kerala, when it rains, you have one kind of disease, your body reacts, and even if you don't have a disease, your mother or father will say that okay, this is rainy season, so you should probably take this kind of water. Or you might have a sibling who will every time, whenever it is very, very hot temperature, they have a skin reaction, but then the doctor says that this is not a disease, it is only an allergy, etc., etc. I'm sure that by this age you would have come across such people. And these are reactions of the person's prakriti to the environment. That's a season. And by understanding a person's prakriti, we will be able to intervene before and then make sure that the person does not have that kind of a problem. And this is a kind of like a long-term, continuous, repetitive process in which we will be able to maintain health. And that's a whole idea of Ayurveda. Now, when Charaka wrote his Charaka Samhita, the first chapter was named as Dirghan Jivatiya. That means to something which offers you long life. This textbook, this knowledge offers you long life. That was his idea. And let me also put across to you that if you look at any of the textbooks for medicine across the globe, you will not find a single textbook that starts with saying that, okay, this textbook is meant for making people to live longer. There is nothing like that. This is the only system which had said that, okay, this system is dedicated for making people live longer. And that is how it starts. And for making people live longer, what we have to do is we have to repeatedly intervene and make sure that their body does not have the side effects of make like drastic changes or reacts or have diseases, etc., which are usual during seasonal variation. That's something which we can do, and that is called as Swastha Vritta, and that's a part of Ayurveda. Like Swastha Vritta means somebody who is healthy. To maintain his health is Swastha Vritta, like the way in which the ways of life for remaining healthy. That's what is called as Swastha Vritta. That is half of Ayurveda. The rest of the half is dealing with diseases. The rest of the other half is dealing with diseases. So half of Ayurveda is maintaining your health. The other half is for maintaining diseases or managing diseases. So this combination is possible, or this understanding is possible only because we understand the Panchmahabhutas very clearly.
When we talk about Vata, Pitta and Kapha, we are really talking about Panchmahabhuta. And this is the combination that allows us to, or this is the understanding of Panchmahabhuta that allows us to intervene at the right time. So I will close down this, I will stop sharing here. And at the same time, I would like to say that we are talking about specifically about Agni, which is from an Ayurvedic perspective, it is also called as Pitta. It is the most, it is very important in the body because without Pitta, there is no transformation. Like in another terms, we can say that the body is something which is a process of transformation, and without transformation, the body will, even for a second, the body's transformation stops, the body is dead, it doesn't work anymore. So this is how so understanding Pitta or understanding Agni is a very crucial point for any Vaidya, in any of us who are trying to help people. And maintaining Agni is also an extremely important thing. It is also the same with the environment around you. It is also the same about the entire universe. If you do not maintain this transformative process, then of course you lead to unsustainable situations. Like if you, for example, let us take plastic. Plastic is the most vicious of things which can be available in currently made by humans, which are polluting us. But it is so sturdy, it can exist for such a long period of time, and it is not transformative. We cannot transform it. There is no available Agni which can act on it quick enough to disperse the molecules and make sure that it gets back into the system. So if you start thinking in that direction, probably start thinking in terms of Agni and identifying materials based on Agni, it might be a new route to understanding how we can actually recycle things. I'm just giving an example or a thought process. As I told you, I am not the person to tell you how it should be and how it can be, because I am only somebody who uses the computer, who doesn't know how the computer works. So you should pardon me for that. But basically, I think these are that is one area where probably sustainability could be looked at from the point of view of Agni, because Agni means transformation, and one of the main things that we are facing related to Agni, related to transformation, or related to which causes a question mark on our sustainability, is our inability to manage waste. And managing waste is basically a problem, because we do not know what kind of resources to be utilized, and once the resources are utilized, we do not know how to manage the spent resources. So we do not know that. And we also know this is also connected to the issues related to fuel requirement, energy requirement, etc. But I think I have not thought good enough to give you a lecture on that. And I think I will not venture into trying to explain anything which I do not really have thought about. So I hope that I gave you some idea about how Ayurveda looks at Agni. I hope that I was able to impart that information to you. Probably you should look up and read some books about it. And also how the Panchmahabhoot Siddhanta is intrinsically connected to an existing living science, which is experiment-based, evidence-based, and which has a continuous understanding of how human life can be influenced through the understanding of Panchmahabhuta. I also try to tell you why Agni is a transformative energy within the whole universe. And probably I also gave you an example of how we could utilize the knowledge of Agni to look at the transformative processes in resource management, especially in waste management, to make sure that we can improve, or we can understand waste management from a different perspective, and probably come out with a better option which is more useful and more easily utilizable. Whichever is, I would be happy to answer one or two questions if there are. I don't know if I had probably gave you some idea and which you were able to understand. You might have some questions. If you have, I would try to answer as much as I can. Otherwise, I would like to close the session. Thank you.
Otherwise, I would be happy to leave you in the best hands of very great scholars who are going to speak after me in this meeting and who had already spoken before me also. Thank you so much. Yeah, thank you, Dr. Geeta Krishnan, for that very scholarly presentation. As Doctor suggested, if we can have one or two quick questions, I can pass over. Okay, thank you. Thank you. Thank you. We shall now move on to the second online presentation, which is going to be given by Dr. Shivakumar, who is a faculty at the Department of Health Sciences Research and campus head of Amrita Center of International Programs at the Amrita Institute of Medical Sciences, Kochi. Dr. Shivakumar has nearly 3 decades of experience in biopharmaceuticals, medical diagnostics, and academia. He is a postgraduate in life sciences, a rank holder from Madras University, and with few additional qualifications. He completed biomedical technical trainings in Malaysia, Denmark, Cambridge during the course of his career. And he is an industry advisor to a few learning institutions and is a regular speaker at Science and Spirituality Conference in San Jose, USA. Over to Dr. Shivakumar. Thank you, sir. Am I audible? Yeah, you are. Am I visible, sir? Not yet. Yeah. Yeah, coming. Yes, you are now visible and audible. Please go ahead. Okay. Yeah, thank you, sir. Thanks for this opportunity. And let me start my screens. Is my screen visible, sir? Slides are visible now. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. So I was really enjoying the speech of the previous speaker, and the previous speaker really touched upon a very important topic, that is the waste management in the course of his talk. That's a very, very important aspect. We have to think at the policy level, at the individual level, because a state like Kerala with very huge pressure on the land mass, we need to really work on it. Otherwise, the problems will only get manifold. It will increase. So my presentation is basically an overview about the Agni and Arogyam. I have given the title as Agni and Arogyam, basically to give you an idea, just an overview about the physical and physiological and spiritual aspects to this very pressing topic. And as a very pleasant coincidence happened today, that is, we have our Amrita International Public Health Conference being organized today and tomorrow. And I just attended the morning inauguration session, and it just struck me that it's a very pleasant coincidence that this conference is being, Agni and Health is also being organized in Trivandrum. And this program being organized by the Public Health Department, the Department of Community Medicine at Amrita School of Medicine, has identified climate change as a very important aspect of the public health. Climate change has turned out to be leading an important cause for cause of concern for public health also. So we have international delegates who have come from across the world, and very interestingly, we had Justice Devan Ramachandran sir, who inaugurated this program this morning. I took this photograph sitting in the auditorium. I thought I should share this photograph with the audience to show that there is it's an act of grace, it's an act of coincidence that people have started thinking about in like-minded fashion, and the concerns of environment is being taken up very seriously at the very senior level at the academia and also at the policy level. So, as my previous speakers mentioned, we have the Indian philosophy is based on the 5 elements that ether, that is Akasha,
air, fire, water, as well as earth. And this topic is all about fire. So we are taking about all the elements are very important. Our Panchmahabhoot, our body is always also made of the fire elements. And this topic is we have chosen is about the fire element and the human health. So a lot has to do with the climate change also. So in the following slides, we will be seeing some of the data which is really causing concern at the global level. As the previous speaker mentioned, we also have the 5 elements, Pancha Tanmatra in Ayurveda. We have the sound, touch, vision, taste, smell also, because how we perceive it, that is the most important thing. And what is important is the balance. The balance is the key, and when the balance gets lost, everything gets lost. So as we know that in the last 150 years, because of rapid industrialization process, right, coupled with the colonization process, a lot of material comfort, material wealth has been accumulated, but at what cost? We have really no idea. But over the last 50 years, right from the Second World War onwards, the pace of industrialization has dramatically increased it. And the consequences of that unchecked growth, unmindful of the development, on the effect on the planet, has come to show up. So in the next slide, we can see how the world is getting warmer. If you look at the annual mean land and ocean temperatures, which has been above or below average from 1850 onwards, you can see that from 1950s onwards, that is just around that time, Second World War onwards, we can see a gradual increase of the average temperatures. And over the last, especially 20, 30 years, it has actually gone up comparatively very much, almost 1 degree Celsius. And if there is today morning, there was a conference in the inauguration, we could hear many speakers say that if the temperature is going to go up by 1.5, the consequences will be calamitous. So, and already we have reached 1.1 degrees Celsius increase when compared to 50 years ago. And just 0.5 degrees increase is going to make life hell for all of us. So we need to be really careful. And this data is from the University of California, Berkeley. So I thought I should share this data with you. And how will the climate change affect the world? According to the climate change will have different effects on the world, across the world. The global temperature rises by 1.5 degrees. What will happen? The UK and Europe will be vulnerable to flooding caused by extreme rainfall. Countries in the Middle East will experience extreme heat waves and widespread drought. Island nations in the Pacific region could disappear under rising seas. This is very important. Being a state with a long coastline, Kerala is particularly vulnerable to sea erosions. We are, of course, making a lot of efforts in terms of putting sea barriers and all that, but how far, as the tsunami revealed to us, when nature decides to strike, none of our defenses could be of any use. So the Pacific islands could disappear under rising seas, and many African nations are likely to suffer droughts and food shortages. The drought conditions are likely in the western United States, while other areas will see more intense storms. Western United States, especially California, many of us keep traveling to that place, and we could see how it's basically a very desertified area, and the periods between droughts is increasing. Droughts have been happening in that area for quite some time, but the number of years between the droughts has been increasing. And we have a large Indian diaspora there, and of course we get very first-hand information about how. And I have friends personally who tell me that they would like to migrate from California to some other places, if not within the US, outside US also. So this is a real situation we are experiencing through our own personal sources as well. Australia is likely to suffer extremes of heats and increase in deaths from wildfires. Of course, because of the television news, we get to know the instant updates.
Australia being a very huge landmass, we get to see a lot of wildfires also in California as well. And of course, we know that the greenhouse gases, the ozone layer, all of us have studied about this, and the pollutants are causing a thinning of the ozone layer, and the harmful radiations which were protecting the planet are now not able to protect the planet. So the harmful radiations which were not supposed to enter the Earth's surface are now entering, and this is translating in terms of a lot of health effects, especially skin cancers. And we have seen this incidence more in the case of the white population, especially when the white population who have settled in tropical regions like semi-tropical regions like Australia and all that. We could see this incidence of skin cancer coming up in a big way. And this is the climate risk slide, which talks about the climate risk, extreme events, and related impact. And the estimate is that 821 million people may get undernourished due to drought, and 35 plus million will be affected by floods. Of course, floods we have seen in Kerala, in South India, in Chennai. We have all experienced this in a big way. Floods, unprecedented floods, which in the last couple of years we have witnessed it. Ocean acidification, the damage of ecosystems, and also the internal displacements due to floods and droughts, and the global ocean oxygen decrease, and also the people displacement due to climate. So all these things are happening in different parts of the world. And the vulnerability is happening at several levels. The demographic factors, geographical factors, biological factors, health status, socio-political conditions, economic factors are all getting affected by the extreme heat conditions. And the healthcare system is also getting challenged. And the capability, we saw this dramatically during COVID times. We saw this dramatically during COVID times, how the healthcare system was challenged in a very severe way. And the data is yet emerging. Maybe a couple of years down the line, we'll be having a better idea about how the world handled the COVID pandemic. We could see on the surface, we could see developed countries with very extreme good, very high sophisticated healthcare systems could not manage this. So in terms of casualties, you could see that a vast majority of COVID casualties have happened in developed countries. So whereas in developing countries like India, though the numbers are high in terms of population, the casualties are not that high in terms of population. Again, there are complaints about reporting. So whatever the data we had, the WHO and other agencies were not willing to. There is some dispute over there, but overall we can very much say that, of course, we had the first wave, second wave was very severe. So the healthcare infrastructure was very, very challenged. See, here sitting in the hospital, Namrata Institute of Medical Sciences, we ourselves could feel that over the last 2 years, how it was so challenging. At one point of time, to maintain the service in the institution itself became very challenging, because the threat to the health of the healthcare workers, service providers, became a huge challenge. So the severity, the pressure on the healthcare infrastructure because of climate change is something we always need to keep in mind. And the health outcomes in terms of respiratory illnesses, waterborne diseases, and vector-borne diseases, and non-communicable diseases, and mental and psychological health. So these are all factors which are going to have be of a consequence of global warming also. So going to the next slide, we have this economic impact of climate change. This is the data from the Economic Intelligence Unit. So we can see the African countries and Asia are relatively, Eastern Europe will be affected, the GDP, real loss of GDP by 2050. 2050 is just another 30 years, less than 3 decades.
So the economic consequences of climate change will also be witnessed as per the experts over the next couple of decades. So it's all the more important that we need to take the measures so that this problem could be mitigated. So Africa is showing a very larger percent, Middle East showing 3.5, whereas North America is less, Western Europe is less, Latin America is less. So developing countries are going to have a bigger problem. And so we need to be geared up for that adequately. And these are the main drivers for climate change: the aerosols, the clouds, the ozone, the greenhouse gases, and larger aerosols. So as per the IPCC report. And this is a very interesting slide, which talks about the impact of rising temperatures, more extreme weather patterns, rising sea levels, and increased carbon dioxide levels, which causes air pollution, change in vector ecology, increasing allergens, water quality gets impacted, and water and food supplies get impacted, environment degradation, extreme and severe weather. And the problems in terms of human health is given at the outer layer. Injuries, fatalities, mental health, asthma, cardiovascular disease, asthma especially. We know that how the pollution is causing huge problem in cities like Delhi, where the air becomes unbreathable. And people, even before COVID, people were wearing masks. So only COVID brought us masks to us. But even before that, people in North India were, because of the pollutants, the poor quality of air, we were putting out masks. And we know that issue of stubble burning and all that. So respiratory issues are going to be a big aspect of human health. Allergies and asthmas, cholera, and malnutrition, diarrheal diseases because of food supplies being affected, forced migration, civil conflict, and mental health impact. Not so much in India, but definitely in many parts of developing countries. Heart-related illnesses and cardiovascular failure. This is like a lifestyle disease. That is also has been put up. And science has not solved any problem, has only shifted the points of the problem. The science without raising other 10 more other problems. This from George Bernard Shaw. Problem is not with the science. The problem is like approach to science. How a selfish approach versus a very more inclusive approach, a spiritual approach is needed. So science has brought us to this level. The industrialization has been a process of science only, but the science which did not take the environment into consideration, which was more driven by selfish pursuits. And we have reached a tipping point where if we don't take care of the environment, it's going to hurt us collectively. So a spiritual approach is very, very needed. And here the Indian culture, our culture talks about the values of spiritual values of worshipping nature. We have always worshipped nature, and in our scriptures, I've just taken one example of Lalita Sahasranama, where the fire intelligence is the cosmic intelligence is described as Chitagni. This Agni is a beautiful Agni because it once it becomes an experience in the minds of the individual, then they are free from selfishness. So what the world needs is this fire of Chitagni, the experience of the cosmic unity between man and his environment. So our chancellor always used to say that if there is a fire in the 10th floor, if we are in the 10th floor, and if there's a fire in the 2nd floor, we can't really keep quiet because it's a matter of time. The fire will come up to the 10th floor. So putting up the fire in the 2nd floor is in our interest. We are not doing any favor to the person in the 2nd floor by putting out the fire in the 2nd floor. We are doing a favor to ourselves. So this is the idea behind the spiritual approach, where problem anywhere is also our problem. This has been brought very dramatically in terms of global health and global climate and increased temperatures.
where developing countries developed countries have bigger contribution towards causing these problems, but they are not that much prepared to take up the responsibilities. And now there is a greater consensus that that people who cause the pollution need to scale down their level of contribution, and people are now talking in terms of carbon trading, and at the United Nations level. And going forward, these are going to be very, very important discussions at the multilateral level. And because if something is not done, in a matter of decades, we will see the rising temperatures submerging many of the island nations and creating a human catastrophe unprecedented in the history of humanity. We have 8 billion inhabitants in this planet as of now, and the vast majority of them are in the developing countries. And if adequate measures are not taken, the human catastrophe, in terms of numbers, will be quite severe. And multilateral agencies like the United Nations have to take a lead in bringing to the table the high polluters who are contributing more percentage of greenhouse gases. And if this one particular aspect is solved, I think the world will be a better place. So in our culture, we have this description of fire, the knowledge of fire. The knowledge in our Vedic tradition has always been equated to that of fire. And this fire burns out pettiness and selfishness and makes a person feel one with this environment. And this environment, this mode of thinking, burns away the attachments, passions for materialism, and wholeheartedly seek the divine to free a person from the limitations. And this is the approach. So once we have this approach, definitely the world will be a better place. Without tackling the attitude at the personal level, the change at the community level cannot be sustaining. They may do it for some time, but it may be because the governments are forcing. But there must be a wholehearted, holistic change which is lasting. Then there must be an approach in terms of the attitudes of the people. That can be brought about only by a spiritual understanding of their true nature. And these are the spiritual health, as like Panchmahabhoot, this is also a spiritual health, and which includes meaning. The meaning is very important because they should know that every action of theirs, whatever they do, has a consequence in terms of health for the larger community and for the individual. It should be voluntary and not something that is forced by law. So, in my colony where I live in Kochi, there was a place where there's a lot of waste people used to put in the night. And the councillor was telling me what to do. Then I just told them, just put out a camera. And once the camera was put, the very moment everything stopped. So change by law or by fear of law is not going to work. But once the camera is not working, I think people will go back to their old ways. This is not going to be the solution. The wholehearted solution from a change of heart is very important. And transcending that pettiness, transcending me and my family thinking, that is very important. And connecting with oneself, with others, if they believe in God, if they don't believe in God, no problem, believe in nature and the environment, and becoming a positive contributor to progress and society. So these are the qualities of the spiritual approach towards health and well-being, because this spiritual knowledge has been described as the fire which burns away all pettiness in the individual mind. And this is a photo which I personally took. I traveled to Himalayas once in a while, and this is a photo I took 7 years back in my camera. And this is a peak of Neelkand in Badrinath. It is, I'm told it is 1300
13,000 feet. And it's a very beautiful sight. And if you, especially when you look at the mornings, it will be blowing with the morning rays of the sun. It will be like just yellowish, like golden hued. And I always wonder whether my children and grandchildren will get to see this. Because if the climate change is not checked, the very beauty of this earth will be lost. So it's very important that all the policymakers at the government level and at the individual level understand the seriousness of the problem and act adequately, and decrease the external fire, balance the external fire by appropriate approaches, and also increase the inner fire of knowledge, the wisdom of knowledge, and thereby contribute towards a better, sustainable world. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, thank you, Dr. Shivakumar, for that very enlightening lecture. If you have any questions, one or two quick questions can be attempted now. I have one question regarding this climate challenges. What are the mitigation strategies that are currently being pursued? Particularly in terms of mitigation, in terms of carbon dioxide capture or associated greenhouse gas. Yes, sir. Yes, sir. There are discussions in terms of scientific technologies which are being thought of in terms of capturing carbon dioxide, and they are looking in terms of carbon dioxide sink in the ocean. And in the presentations in our department, we have seen how they are looking at absorbing this technology, creating technologies whereby the excess carbon dioxide in the atmosphere could be captured and put down into the sink, into the ocean. And also, I've seen presentations where they are talking in terms of reflectors in the space whereby they could reflect the harmful radiation. All these sound like science fiction, but people have started thinking about it. And if this problem is serious enough, I think all these things will come to fruition. And much more than solving the problem, preventing the problem will be much more easier. And going forward, moving away from fossil fuels and incentives at the government level for this move, and a combination of problem mitigating measures and problem prevention measures will be the way forward, sir. Thank you very much. Thank you very much for joining us, and it has been a pleasure listening to you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Bye. We have now an offline presentation by Srimati Chedana Badekar. She is presently working as Academic Director of Yoga at Mangalore Yoga Chedana School of Yoga. She is also a forest ecology researcher focusing on environmental aspects as a scientist at CERM, Center for Earth Research and Environmental Sciences at Cochin. Over to Chedana, you have 10 to 15 minutes. It was a quick presentation. Just prepared half an hour before. Thank you, Induchudan sir and the team for providing me this opportunity. And I also thank for all the audience for the patience listening. You are representing a very good crowd. And lucky students who are deprived of the school schedule and warmly seated, happily enjoying the seminar. Yogic aspect of Agni. Many people have spoken about Agni, which you are already understood, nothing to repeat much. But we see the entire yoga is the transformation or changing of this energy. 1 minute. No, I asked them to fix Vivek sir. Yes.
So all yoga practices, what we see, is basically the energy regulation. It is one way of evolving the human being, where we use our internal energy to come in harmony with the universal energy. So there are many aspects of yoga. Yoga is a science, deal with the life energy and consciousness. So are we in harmony with the nature? Yes or no? What is our natural state? Natural state of human being is being happy and healthy. How many are healthy? How many are happy? If we are not in the natural state. So we have to re-establish it whenever we are moving away from that. So this is one of the way where we use our life energy, we regulate that, we balance it, and we move them in a particular direction where we can evolve into a better state of human being. A layman can evolve into a yogic, enlightened person. So that science is yoga. It is completely dealing with the energy. As we know, the fire element, it has 3 tanmatrakas. Among all the Panchbhutas, you heard Panchbhutas, Akasha, Vayu, Agni, Jala, Prithvi. Akasha have only 1 tanmatraka, Shabda. Shabda Rupena Akasha. Shabda only the communication to the cosmic sky. No other. It doesn't have Rupa, you can't smell it, you can't touch it. When it comes to Vayu, it has 2. Shabda, you can hear the fan sound, no? Hear wind sound. And you can feel Sparsha. Shabda and Sparsha is there. But when it comes to Agni, it has 3. One is Shabda, Rupa, you can see the fire. Then you can definitely touch, feel it. Sparsha is there, Shabda, burning is there. When it comes to Jala, 4. Rupa, Shabda, Sparsha, additionally Ruchi. You can taste the water. When it comes to Prithvi, Prithvi is the only element which has smell. When earth aspect mix with the wind gets the smell. Otherwise wind don't have the smell. When earth aspect mix with the water gets the smell. Otherwise water don't have the smell. Earth element mixing with the fire gives you smell. Prithvini Sarva Sugandhini. It is made up of all 5 tanmatrika. Rupa, Sparsha, Gandha, Ruchi. It's shared here. Duplicate it. Yes. Done. So fire is the core of energy practice. There are certain yoga as a branch of yoga developed called Agni Yoga. It's a branch of yoga. Have you heard of it? It's a path of yoga in daily life. Like they use the energy element or the fire element to transform themselves. All other yoga also work with the Agni with a different name. But this they refer as a Agni. It is the yoga of fire energy of consciousness responsible for directed thoughts. Agni is one of the highest god in Rig Veda, one among the. Because those days they were not praying for any deity, any deva or devatas. They were directly communicating with the environmental elements. And Agni is the better communicator. Why? Because he is impartial. He'll burn everything equally. Whether he burns in America, India, Russia, same quality of burning. One direction, urdhvamukha, one direction of burning. Yoga involves energy circulation practices. As we know, the moment we come on the mat, the teacher will make you to do a set of sukshma vyayama, shitilikarana vyayama, asana, pranayama, dhyana and relaxation. How it regulates our energy. Sukshma vyayama is mandatory before you start any physical practice. It is not just warm up. It is a mild movement when you are coming from a resting state. Now you can breathe out and check which nostril you are breathing faster. Check. Which nostril? Somebody right, somebody left. Right means somebody who is very active. Left means you are already relaxed. Night you can check, it will be left. Morning, mid of the day you check, it is right. We keep shifting. So whenever you start a practice, our energy should be right. To shift that, we do minor movements, not heavy, minor movements in all the joints and parts. That's called Sukshma Vyayama, awakening the settler energies.
Then comes a set of Shitilikarna Vyayama, loosening the joints, now enhancing that energy. The end of Sukshmayama, you should feel your body heat. After that, you should see it is sweating, expanding. Once it is expanded, you are ready to practice. That is called Shitilikarna Vyayama. These two are mandatory because Agni inside should start working now in terms of prana. So Surya Namaskara, have you heard of it? Sun salutation. Everybody, the moment they come to yoga, they want to do sun salutation. It is not the tool for everyone. It's an energy booster. Increases Ushna inside, heat. You're already having mouth ulcer, you should not do. You're already having irregular menstrual cycle, you should not do. In a way, it depends, again, if it's a later cycle. Or you're already having fertility issue, check and do. Some people need it, some people don't need it. Because these are energy enhancing set of asanas, where if you go after 12, 24 round, forget about your feeling your body heat, you will start feeling other person's heat. The entire area is burning, you will feel. We can enhance our body heat to the 2-3 meters, more than that. That is Surya Namaskara. When it comes to the asana, it balances. Now your prana, your fire inside is enhanced. Now you are ready to balance it. Whether it should go more towards head, more towards leg. People who are standing for a long time, like traffic police and all, they need more rejuvenation on the leg, not movement towards the leg. They need pushing to the head. Then give inverted postures to them. Then person who is sitting all the time and talking or writing, banking people, they need leg raise, lower workout. So they need leg raise exercises. So you have standing, sitting, supine, prone posture, where your energy can be circulated to the particular area so that the body can be balanced. So this is nothing but asana. Why we do Sukshmayama? Shitilikarna, preparation to asana. Why we do asana? Everybody, the moment they come for yoga, they need asana. Why? Why we are doing it? Because the next step is pranayama. To sit in pranayama 1 hour patiently without moving your body, you need a stability. That stability we have to earn through asanas. That comes only when the Agni is moving in all the directions properly. That gives you stability to sit in pranayama. Pranayama is the direct conversation with the fire, dealing directly with the life energy and transactions. Very important. I have seen people doing pranayama in the train and all. It's not a casual affair. It is more important than your brain surgery. That subtler it is. You can increase your body temperature, you can decrease your body temperature, you can enhance your life energy, you can decrease your life energy. Now all of you have, you might have been experienced like so much thinking, don't know. I've seen people scrolling Facebook, unwanted information, junk coming, relevant or non-relevant. We have a habit of scrolling and watching everything like a dumb fellow. Some are relevant, some are nonsense, something not at all required for you, just to confuse you. Why it is happening? Because you have no control over your thoughts. The energy inside is randomly running. How we control? It's like, you have a vehicle, we have very good speed of 250 to 270 km per speed. 30 seconds they pick up. You feel, wow, what a nice cruising vehicle. But I will tell you, while handovering the key, it does not have a brake. Will you ride? A good speed vehicle without brake, is it good? Definitely dangerous. We have become like that. We have acceleration of the thoughts, but no brake system. How to control the brake? How to control this fire? How to control our life energy? That is pranayama. First, we are breathing, regulating, gaining control over that. Our brake system is getting refined here. That is when, how many thoughts should be there in your mind? 100, 1000, 1, no thought, you will decide. That tool is pranayama. That key for that Agni is pranayama. Kapalabhati and Bhastrika are also called as breath of fire. The moment you do, there are various pranayama, abdominal breathing, Kapalabhati, Bhastrika, Sadanta, Shitali, Nadi Shodhana, Suryana Loma Viloma, Chandrana Loma Viloma, Nadhanusandhana, Brahmari, lot of 7, 9 I explained So all these have different purpose. Everything is not for everyone. Now they said Vata, Pitta, Kapha. If a Vata person already too much active,
Any job you ask them to execute, they execute just now like this. Vata, high Vata. Ask them to rest for 1 week. Not possible. No control over that. Pitta, aggression. Good part of Pitta, they are well disciplined. They keep their area very tidy. But if they determine something, they will execute. That's the best part of Pitta. Meanwhile, if you want to convince them, impossible. Very difficult. Pitta, aggravated person, very difficult to control. Once they come into anger, better to leave. That is the negative side of Pitta. Then coming to the Kapha. Kapha people are good analysts in the mind, very good in the higher management. Physical activity, low. Even to do their basic activity, they will be very lazy. You have seen people pulling their chair and throwing the waste. You can get up and throw that. That's Kapha. So each Prakriti need one kind of practice. Till the age of 20, you can be a general practitioner. Then you have to address your elements and practice. Then meditation. It's establishing harmony with the natural state of being. Here, this is a stage when a practitioner reaches meditation, he is communicating his body, mind, energies with the universal energy, trying to match it, trying to bring to the harmony. The 5 elements of outer side, 5 elements within should come in harmony. Then you will reach that state of health and happiness. How meditation happen? The end of pranayama practice, both the nostril, your breath should be equal. So there are different type of prana. Have you heard of pancha pranas? Prana, udana, samana, vyana, apana. Apana, downward prana. So then udana, upward, samana, digestive related, vyana, throughout your body. There are upapranas like that, Naga, Kurma, Dhananjaya, like that, Devadatta. So each has a role. Dhananjaya is the prana which after the death, cremation, the last prana to leave your body. It is responsible for the deterioration or the decomposition of the body also. So prana will stay long. The first prana to leave is, first prana, main prana will leave, then the sub pranas will leave for the rest of the activity, one by one, the last prana will leave. So all these are nothing but energy transactions. As they said, energy is nothing but fire, the fire element in the body, which has to be regulated, managed. Then meditation means at the end of pranayama, both the nostrils you have to breathe equally. How to make it equal? Through various pranayamas. At the end of pranayama, if you are not breathing equally, there is no use of such practice. It is such a tool. Imagine, can you control and change it now? No. Pranayama can change it. It can change the rate of your metabolic rate. See, in a minute we breathe 18 times. Such rigorously we are circulating. Vayu is moving in and out. 15 to 18 times on an average. So how long we live? 80, 100 years. Have you seen dogs breathing? More faster than that. Very fast. How long it lives? 12 years, 15 years. So metabolic rate is very high. They can run faster. Never imagine you can escape from the animal. I also thought when I was a researcher, I can escape, the elephant comes, zigzag, I can run. No, impossible. Our running speed and elephant running speed is totally different. They are high metabolic rate animals. They are quicker than us, even though they are mightier. They live shortly because of high metabolic rate. Tortoise lives 150 to 200 years. They regulate their prana. In China, they are the symbol of meditation. Because how many times a tortoise breathe? Can you guess? Once or twice. That's all. Once or twice. Lives for 100 to 200 years. Galapagan Island have 400 years old tortoise. Great. So this technique our ancestors have understood. Breath control. When I said one Brahmari pranayama, when mentioning pranayama, I said Brahmari. When you do Brahmari or Sadanta or Shitali, you are hardly breathing 3 to 5 times. Means 20 seconds, one breath will come. A person normally breathing 15 to 18 times can bring his breath, ordinary person, can bring his breath to 3 to 5 times. That change in the metabolic rate, that change in the life energy, that change in the lifespan. That technique we have already. Shavasana.
Again, the fire you already created, you regulated, you moved, enhanced, it should also calm down. None of us are relaxing properly. I used to give yoga for cricketers. In that, my one best experience is, whenever I give Shavasana, I can make out who is a bowling person, who is a batsman. You know how? We just lie down, but we don't relax. A bowler always hold his wrist like this, even in the sleep. Means he forgot to relax. He has been trained throughout the day. He forgot to relax. Batsman, right-handed batsman means the left leg only relax. Right leg will be like this. Ideally what happens, you can see that lady. Relaxed means the feet should go apart. They don't. Because they're consciously working on strengthening, not on relaxing. Relaxation is an important aspect. There your prana settles, energy settles. A proper relaxation is important to calm down. When it comes to that relaxation, I want to mention this time now. You heard Vata, Pitta, Kapha. In yoga, we calculate based on Sattva, Rajas, Tamas. Sattva is that holistic energy which give you positive growth in the life, positive thinking in the life, elevate your life into better standards than animal. Rajas is something makes you to be active. You should be very active throughout the day with the help of Rajas. Rajas is high means you can't rest. Rajas is low means you are a lazy person. Tamas is something regulates your relaxation. Tamas is more means you will sleep everywhere. Or tamas, different aspect accumulated, it's related to kapha. So in a day, we call 4 a.m. to 8 a.m. is sattvic time of the day. A person who is not experiencing this, they will not have positive growth in life. This is based on Indian standard timing. When you go to Canada, these timings will vary based on the sunrise and sunset. A person's backbone should come erect at least 2 hours in this hour, because we are not giving this energy. The entire cosmic is fresh. All plants yet to start photosynthesis, yet to be active. Animals are just starting yet to move to the feeding ground. So entire cosmic, all creatures are reflecting sattva, positive energy. You will experience that only when you wake up. So keeping us wake up at least 2 hours of this time is very important. That's why they ask you to get up early. Otherwise you can't think positively. Your life will drive more towards death, faster towards death than other directions. Then Rajasic time, morning 8 a.m. to 7 p.m. we generally, not sharp, on an average, it's Rajas. Afternoon high Rajas. No yoga, people will do yoga between 12 to 4. High Rajas. Entire cosmic is reflecting disturbances, activities. What yoga you can do that time? Not possible. We also take rest that time, 12 to 4. So, it's a Rajas is required to be active. Overactivity, again it is damaging. When it comes to Tamas, 7 p.m. to 4 a.m. is Tamasic hour. Then all energy will, then now Agni will be very inactive or less active or moderate. Only the nocturnal animals which are not getting the food in the forest for a week of time, they wander. No other animals wander this time. All animals come back to the resting ground, lies down parallel to the earth. Why we sleep? To repair our body. All the damages happen throughout the day, no? To reconstruct sleep. That sleep should finish in the tamasic hour. Doctor asked you to need of a 5-hour sleep, 6-hour sleep or 8-hour sleep should finish in the tamasic hour. After that you may be lying down due to lack of awareness, but it will not be helpful. Nature already gets up by 3:45 you can see she started getting up. So some students will calculate, if I sleep at 12 o'clock, I can get up at 4. I can get up at 6 hours sleep. No. If you need 6 hours sleep, lie down at 10 o'clock. So this Sattva, Rajas, Tamas also regulates Panchmahabhutas. They are governing. So this, how you wake up, your regular time, what kind of food you eat, how many times you go to washroom, how much water you drink, how many times your bowel movement, everything decides your Agni inside. If you ask about water, every 20 kg body needs 1 liter of water. So 60 kg means 3 liters of water. Are you drinking that much? 80 kg means 4 liters of water. Then they told you in the 12 o'clock that before noon lunch session, if the Agni is high, dangerous, it will burn. What can pacify Agni? Water.
So water is important, or else you are burning yourself. How much water? This is the moderation, depending on the body weight. When you drink accordingly, you will not be overweight, you will not be less. We forget, many times due to task, we forget. Remind yourself. Now, washroom tendencies. You may be drank water, frequently going to bathroom. Yeah, it's Ayurveda says 5 to 7 times. In yoga also we say 5 to 7 times. More than 7 times, you will be under low BP or anxiety. Less than 4 times, kidney issues. More than that, anxiety. Then coming to the bowel movement, your emotional stress or detoxification should happen 2 to 3 times, not at once. Once is a concept evolved by industrialization. People during industrialization time, they don't want to give break to the workers. They promoted this one-time washroom. We should go 2 to 3 times to detoxify. Now, Agni as the last slide. Agni as a chakras. You might have been seen, Agni is the internal fire. Our base chakra, Kundalini chakras. We have 6-7 chakras, right? Out of that base chakra is Kundalini. Kundalini is represented by 6 petal, representation of Kundalini, 6 petal lotus, in that a star-shaped mandala, in that there is a Agni Kunda, their burning fire is there. In that fire, a serpent of fire is coiled and sleeping. Kundalini, female, feminine form they kept. So coiled and slept serpent is Kundalini. When you do pranayama, you are hitting every breath on the head of that. Then you can see in this picture, it expands. It expands and moves upward zigzag way. Since energy moves in a zigzag way, it is compared to serpent. Our Agni moves in zigzag way. But the moment it reaches your cerebral area or Sahasra Ara Chakra, 1000 petal lotus, then you will be enlightened. This is a brief glimpse of our knowledge. All Indian knowledge is actually, the Indian way of thinking is beautiful. I worked a lot of years in science. For example, I'm putting a light in the glass, prism, and it reflects. If you study the light from the reflection end, very hard to study. You have to study all Vibgyor, then you will imagine the source. If you study from the source, easy to understand Vibgyor. All Indian way of thinking is like studying from the source or the settler aspect to the higher aspect. Science gives from the magnified aspect to the settler aspect, which is easy. That's why all this seminar, I don't know how you felt, it's a very beautiful insight on our knowledge. It's a very right approach. Our previous education from the last 4 generation, we are getting only for the left brain, information, information, information. So intellectual evolution happened. Right brain poorly developed, underdeveloped right brain. Right brain can develop with this way of thinking. Yoga, music, dance, or your Ayurveda, yogic way, Indian way of thinking. Right brain will develop. What happens if your right brain is not developed, left brain is well developed? You're a good intellectual person. End up in selfish emotion, greediness, jealousy, self-pity, only concerned on me, myself, my things. That is left brain emotion. When right brain goes, universal brotherhood, sahabhava, you will feel for others' pain, others' problem, you will interact. That's the outcome of right brain. Unless right brain is grown, we can't love each other. We can't be bringing the universal brotherhood, what we call Vasudeva Kutumbakam. That is possible with the right brain or this way of thinking. Thank you. Thank you, Srimati Badekar. Unfortunately, due to paucity of time, we could grant only 15 minutes, but you have enlightened us in many ways. Thank you very much. May I now request Dr. Induchudan, formerly Deputy Conservator, Forest, Kerala Forest Research Institute, and currently a Principal Investigator in a DST project granted to Swadeshi Science Movement. He is also Executive Committee member of Swadeshi Science Movement and State President of Vidyabhyasa Vikasa Kendra. I request 5 minutes. Okay. Actually, many of the things have been told by the previous speakers. It was nice listening to such wonderful speech. ഇങ്ങനെ അവസരം തന്നതിൽ സ്വദേശി ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംഘാടകരോടും പവർ ഫൗണ്ടേഷൻ
അധികാരികളോടെല്ലാം നന്ദി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളത് എനർജിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ ടോട്ടൽ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആകെയുള്ള ഊർജ്ജം സെയിമാണ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയിഡ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അതർ. നമ്മളെങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസബിൾ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖം. ആ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, അത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ താളത്തിനൊത്ത മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഹിതകരമായിട്ടുള്ള രീതി, സർവ്വഭൂതഹിത നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അങ്ങനെ സർവ്വഭൂതഹിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി, അങ്ങനെ ടു ലിവ് ഇൻ കോംപ്ലിമെൻ്ററി വിത്ത് നേച്ചറാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്. അപ്പം മിനിമം എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മിനിമം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹിതകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൂടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഈ അഗ്നിയെക്കുറിച്ചും എനർജിയെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ ബോഡിയെക്കുറിച്ചും ഓരോ ചക്രാസിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിനെക്കുറിച്ചും പ്രാണിയെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആയുർവേദമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതൊരു പുതിയ പുതിയ നോളജ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥം ഭാരതത്തിലുണ്ട്. ഈ വിഷയം എന്നല്ല, ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വിഷയം എടുത്താലും മനുഷ്യ ലൈബ്രറിയുടെ ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ടു ദ ഹ്യൂമൻ ലൈബ്രറി ഹാസ് ബിൻ ഡൊണേറ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് കൺട്രി. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്കത് മറന്നുപോയി, ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ വിട്ടുപോയി. ഇപ്പോൾ NEP-യിൽ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ AICT അവർ വെബ്സൈറ്റ് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു വിഷയമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ആ മിനിമം ഒരു കോഴ്സ് വർക്ക് ഒരു 2+1 കോഴ്സോ 2+2 മാക്സിമം ഒരാഴ്ചയിൽ പഠിപ്പിക്കാവുന്ന അത്ര അവേഴ്സ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന് ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥം, അതിനെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള അധ്യാപകരെ നമ്മൾ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാം. അതും എഴുതി ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ എനർജിയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും, ഞാൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്ത് യൂട്ടിലൈസബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്, ഈ അഗ്നി മാറ്റുന്നത് പ്ലാന്റ്സാണ്. നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡും വെള്ളവും കൂടി ചേർന്നിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ട്രാപ്പിംഗ് ദ സോളാർ എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ്, വെള്ളം പ്ലസ് 23,400 കലോറീസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 gram ബയോമാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ബയോമാസ് ഗോസ് ടു അസ്, ദാറ്റ് ബയോമാസ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റിലീസ്. വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് digested, it releases and we get the energy, entire energy of the body. നമ്മുടെ മാത്രമല്ല സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ അന്നജത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അന്നജം അന്തരീക്ഷത്തിൽ എടുക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് സൂര്യനിൽ നിന്നാണ്. അതാണ് അഗ്നി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഇപ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ എനർജികളും പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അത് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സ്വാധീനം വരുത്തുന്നു വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട്, അത് ഹെയർ സ്പ്ലിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള സട്ടിൽ ലെവലിൽ വരെയുള്ള, അത് നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രാണവായു, ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ, മോഡേൺ മെഡിസിനിലൊക്കെ ലൈഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ. അതിനെ നമ്മൾ 10 തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പ്രാണൻ, അപാനൻ, വ്യാനൻ, ഉദാനൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വായുവിനെക്കുറിച്ച് അപാനവായു, സമാനവായു, ഉദാനവായു, വ്യാനവായു, അങ്ങനെ അത് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് കൺട്രോൾഡ്, ഏത് ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നു, ഓരോ ക്രിയ എന്താണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഛർദ്ദിച്ച് കളയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അല്ലെ കണ്ണിക്കൂടെ കണ്ണടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും സാധ്യത എന്താണ്, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണ ഏത് വായുവാണ്. ഇപ്പോൾ ധനഞ്ജയൻ ശക്തി, ആ ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഫോം, അങ്ങനെ വളരെ സട്ടിലായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ വരെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ സ്വാധീനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് മരുന്നുകൾ വേണം, എന്ത് കാര്യം കഴിക്കണം. ഇപ്പം മിനിങ്ങാന്ന് എനിക്കൊരു ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉണ്ടായി, എന്തോ ദഹനപ്രയ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വൈദ്യരെടുത്ത് വൈദ്യർ ചിത്രക ഗുളം, ചിത്രക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലംബാക റോസിയ, കൊടുവേലി, ജഡരാഗ്നി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എന്തോ അന്യായമുള്ള സാധനം ചെന്നിട്ട് ബാക്ടീരിയ എന്നിട്ട് വയറ് സ്റ്റക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജഡരാഗ്നി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ശരിയായി കളയും. ഹാർട്ടിനാണ് ഇപ്പോൾ അർജുനാരിഷ്ടം. അങ്ങനെ ഏത് ചെടിയാണെന്ന് വരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡിവൈൻ നോളജ് ഉണ്ട്. എൻ്റയർ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണ പോലെ ഹൗ വി ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡിവൈൻ നോളജ് സിസ്റ്റം. ആ ഡിവൈൻ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിലെ ആക്സസ് കിട്ടുന്നതിനുള്ള ടു മെഡിറ്റേറ്റ് വിത്ത് നേച്ചർ ആൻഡ് ലിവ് ഇൻ കോംപ്ലിമെൻ്ററി വിത്ത് നേച്ചർ. ദെൻ വെൻ വി ലീവ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി get access to the divine network by which the secrets of natures are revealed. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അതേ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ നോട്ട് ബൈ ടോർച്ചറിങ് നേച്ചർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സീക്രട്സ് ഓഫ് നേച്ചർ, ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ലിവിങ് ഇൻ കോംപ്ലിമെൻ്ററി വിത്ത് നേച്ചർ. ആ നോളജ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ, തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പേ നമ്മളെടുത്തു, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി മാറ്റി. ഇപ്പോൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ 2047 ആകുമ്പോഴത്തേനും
ലോക ഗുരുസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും നമ്പർ 1 കൺട്രിയാണ്. അതിനുള്ള അമൃത മഹോത്സവമാണ്. അപ്പോൾ ആത്മനിർഭർ ഭാരതിനുള്ള ഈ ശ്രമത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നോളജ് കൂടി നമ്മൾ അമേസ് ചെയ്യും, അക്യൂർ ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമം കൂടി വേണം. നോളജ് ലെവലിൽ മാത്രം നിന്നാൽ പോരാ, പ്രാക്ടീസ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഊർജ്ജത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൂടാതെ മറ്റൊന്ന് എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് കൂടാതെ കോൺഷ്യസ്നസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ആ ഡിവൈൻ കോൺഷ്യസ്നസ്, നോട്ട് ഓൺലി ദ എനർജി, ആ കോൺഷ്യസ്നസ് കൂടി മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ലോവർ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ആനിമൽ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരും. അത് പതുക്കെ വരുന്ന മനുഷ്യൻ ലെവൽ ഈശ്വര തുല്യമായിട്ട് ഹയർ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക്, ഈശ്വരതുല്യരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെന്ന് വരില്ല, ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ കോൺഷ്യസ്നസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനും എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റിനും എൻ്റയർ യൂണിവേഴ്സൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മുടെ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്. ഇനി പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ ആർഷഭാരതത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയിലുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Yeah, thank you, Dr. Indujudan. We have now Dr. K. Radhakrishnan, who is a principal scientist retired from the Jawaharlal Nehru Tropical Botanical Garden Research Institute, Palu, Trivandrum. He is also the former Chief Executive Officer in charge of the State Medicinal Plant Board, Kerala, and Department of Ayush, Government of Kerala. He works on ethnomedicine and, sir, 5 minutes. Okay, thank you. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ വന്നിരുന്നിട്ട് പോയിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. If I can contribute something to this meeting, I will be the most happiest man. Not only I believe in theoretical discourses, but I believe in action. That's why I asked in the morning a straightaway question. We have wonderful slides and we have wonderful presentations, but theory without action is zero. So that's what I mean. My team always works on action-oriented programs. While I was in JNT BGRI as well as in the Medicinal Plants Board, we see that, I don't use the term I, we see that something is done to the society. Unless something is done to the society, what's the way, this, especially I think the UGC has taken a decision that not only publication of scientific papers, but these scientific papers should have an action to follow. That's a very good decision. Okay, now I am coming to a subject. I was a person since 1987. I'm a field botanist. I'm proud to say that I'm a field botanist. I was working among all over the Western Ghats forests of Kerala, among the tribal communities as well as the folk communities, as well as I have worked in the Lakshadweep Islands. I have collected a lot of information from them for various uses, that is for food, shelter, medicine, fiber, fodder, and lot of information we have documented. I wish to see that these documented information has to be put into action, either in one way or the other, like food supplements, medicines, artifacts, fibers, fodders, and all these things. So, in this our Agni, one of the major area of this, I'm an ethnobotanist. Ethnobotanist, as you know, is the for the attention of the students. I am telling, it is a very. Can you follow English? So that is the traditional relationship between man and plants. Ethnobiology, there is another very good area, that is the traditional relationship with man and nature. That is, it will come plants, animals, all these things. So it is a very interesting area now the world is doing today. Because what I am telling is that in the recent COVID season, I was in Dr. Tedros group of the WHO, Secretary General. So I was advocating for the using of traditional medicine against COVID. Anyway, it has well taken by Dr. Tedros, and after some
3 weeks, I heard that he has visited South Africa and tried to identify suitable plants for this pandemics. So this is the thing. So this is a very important area that your children should take into account. Don't think of engineering or medical field. You have to think of so many fields. The scientific field is a very good field. In the scientific field itself, there are different types of fields like ethnobotany, ethnobiology, and all these things. So I have got a very wonderful experience on ethnomedicine or traditional medicine. So what I have to say is that our Vijnana Bharati should take a very important, have to play a very important role in promoting traditional medicine or ethnomedicine in our country. Because our country, as the earlier speakers have told, that is rich in biodiversity. So what China is doing, they are making, not only promoting traditional medicine, but also making economic benefit. China is the largest country which is making economic benefit for their country through traditional medicine. Chinese medicine is very important, Japan and so on. So India with a rich, we are sitting actually on a gold mine of information, of knowledge. Why can't we utilize it? But the problem is that there are so many people that are saying that it is not science. Whether, I mean, the modern medicine or the other systems of medicine, even the present day Ayush, I frankly say that it is not traditional. Actually, the real traditional medicine is tribal and folk medicine. Okay, now, so I request, another request to the Vijnana Bharati is that to make Ayush into the ministry to be changed as Ayush and traditional medicine or ethnomedicine. So because this is the mother of all systems of medicine. You see most of the we are taking so many drugs and all these things. Where they come from? Where are the leads come from? They have come from ethnomedicine. Just for one example, Vinca rosea, there's a plant, Catharanthus roseus, vincristin and vinblastin, now used against pedagogic leukemia, is got from the Jamaican tribals. The information, the lead, we say the lead, got from the Jamaican tribals. As also quinine, Cinchona officinalis, from the tribal communities of the Andes. And these are several examples. The first drug, aspirin, from an age-old lady, a Gramna from Shropshire, London, the first painkiller, aspirin. But whether our modern people recognize them, that's my point. So, I request, my humble request to Vijnana Bharati is to take these things to the government of India. Myself and my team are trying their level best, not against all systems. Let all systems of medicine prosper. There should be a joint system of medicines. Agree with it. But why we are sidelining the mother of all systems of medicines? That's my question. So with these words, because I used to take classes on ethnobotany and ethnomedicine in various universities, and happy to say that, and proud to say that, the latest Kerala University syllabus has been, 2020 has been brought about, and a syllabus on ethnobotany, now introduced in various colleges, thanks to that, the University of Kerala for taking a very bold step, and now it is MSc, special paper on ethnobotany has come in University of Kerala, and I am proud to say that I am one of the contributors for making that syllabus. With these words, I stop my talk. Thank you for a patient listening.
Thank you, Dr. Radhakrishnan. I now invite Sri Hari Sukesh for a short, really short 5-minute talk as we are running really short of time. ഗുരുഭ്യോ നമ സഭാഭ്യാം സഭാപതിഭ്യശ്ച. ഞാൻ അധികം സമയമെടുക്കുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സോഷ്യൽ ആന്ത്രോപോളജിയുടെ അവരുടെ തിയറിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ ആരാധന, ഉദാഹരണത്തിന് അഗ്നി, ജലം, വായു, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആരാധന നമ്മളുടെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്നുള്ളൊരു തിയറിയുണ്ട്. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭാരത സംസ്കൃതിയെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇതൊന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നല്ല, അതിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഋഗ്വേദം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അഗ്നിമീളയ പുരോഹിതം യജ്ഞശ്ച ദേവമൃത്വിജം ഹോതാരം രത്നദാതമം അഗ്നിപൂർവേഭിഋഷിഭിരീഢ്യ. അഗ്നി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ. നമ്മളെ അറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എല്ലാ ഐശ്വര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മൂലസ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നി തന്നെയാണ്. ആ അഗ്നിയെ പുരാതനന്മാരായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാരും അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ നൂതനന്മാരായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാരും ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഋഗ്വേദം തുടങ്ങുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ജലത്തിൻ്റെയും വായുവിൻ്റെയും ഒക്കെ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പല ഋക്കുകളും പല മന്ത്രങ്ങളും നമ്മൾക്ക് വേദങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ അഗ്നിയെക്കുറിച്ചിട്ട് പല പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും ഉണ്ട്. ഈ സെമിനാറിൻ്റെ തന്നെ ടൈറ്റിൽ അഗ്നി ആൻഡ് ഹെൽത്ത്. അപ്പോൾ അഗ്നിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശകലനം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യണം. അഗ്നി പല പേരുകളിലും വേദങ്ങളിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ആകാശത്തുള്ള അഗ്നിയെ വൈദ്യുതാഗ്നി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഭൂമിയിലെ യജ്ഞത്തിനുള്ള അഗ്നി ജാതവേദസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയുക. വെള്ളത്തിൽ അഗ്നിയുണ്ട്. വെള്ളത്തിലുള്ള അഗ്നിയെ ബടവാനലൻ, ചില വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ആയിരിക്കാം, ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും, ബടവാനലൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു യജ്ഞമാണ്. ആ യജ്ഞം നടത്തുന്നത് ഏതിലാണ്? നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വൈശ്വാനരാഗ്നിയിലാണ്. ഇങ്ങനെ അഗ്നിയെ പല പല രൂപത്തിലും പല പല ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലും പല പല തലങ്ങളിലും മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളുടെ പൂർവികർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, അഹം വൈശ്വാനരോ ഭുക്ത്വ പ്രാണിനാം പ്രാണരക്ഷക പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. ഞാൻ വൈശ്വാനരനായിട്ട് എല്ലാ പ്രാണികളിലും സന്നിവേശിച്ച് ഞാൻ ഭക്ഷണത്തെ പ്രാണാപാനയുക്തനായിട്ട് 4 തരത്തിൽ പചനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 4 തലങ്ങൾ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അഗ്നിയെ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മുമ്പ് നമ്മുടെ മാഡം യോഗയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അഗ്നിയും നമ്മുടെ യോഗ പ്രാക്ടീസും അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അഗ്നിയെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് അഗ്നിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താൽ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ്? ജഠരാഗ്നി, നമ്മുടെ ഉദരത്തിലുള്ള അഗ്നിയെ ജഠരാഗ്നി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ധാതുക്കളുടെ അഗ്നി ധാത്വ അഗ്നി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും. നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അഗ്നി അത് മേധാഗ്നിയാണ്. മേധാഗ്നിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മൈ മേധ മൈ പ്രജ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല മന്ത്രങ്ങളും എൻ്റെ പ്രജ്ഞാശക്തിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഗ്നിയോട് പ്രാർത്ഥനകൾ പലതുമുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയാലോ അവിടെ ചിദഗ്നിയാണ്. അത് വളരെ ഡിവൈനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്. ഇങ്ങനെ പല പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾക്ക് അഗ്നിയെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ട്രഡീഷണലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ അഗ്നി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അഗ്നിയെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യജ്ഞം പോലെ നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്? അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നിദാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. ചാന്തോക്യോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 3 തരത്തിലുള്ള ഡൈജഷൻ 3 ലെവലിലായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വയറിന്ന് ദഹിക്കും. ഒരു വളരെ എന്താണ് പറയുക, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് വലിച്ചെടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഇത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ മസിൽ സെൽസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡൈജഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ സെക്കൻഡറി ഡൈജഷനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3ാമതൊരു ഡൈജഷൻ കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 3ാമത്തെ ലെവൽ ഓഫ് ഡൈജഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അനിഷ്ഠ എന്നാണ് ആ ഒരു ലെവലിനെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ള വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആഹാരശുദ്ധൗ സത്വശുദ്ധൗ ധ്രുവാ സ്മൃതി സ്മൃതിർലംഭേ സർവഗ്രന്ഥീനാം വിപ്രമേഷു. നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഔന്നിത്യത്തിന് കാരണമാകുന്നതും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അഗ്നി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അഗ്നി ആയാലും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അഗ്നി ആയാലും. ഇതിൽ ഞാൻ വരുന്നത് യോഗിക് ഫീൽഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അഗ്നിയെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യോഗ പ്രധാനമായിട്ട് 3 സ്ട്രാറ്റജിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗം, അങ്ങനെ യോഗ പ്രാക്ടീസുകൾ കുറേ ഉണ്ട്, പക്ഷേ 3 സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ഒന്ന് മിതാഹാരം. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കഴിക്കുക, മോഡറേറ്റ് ഫുഡ്. മിതാഹാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേന പൂരേതർത്ഥം തോയേനത് തൃതീയകം ഉദരസ്യ തുരീയാംശം സംരക്ഷേത് വായുചാരണേ. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. പകുതി വയറ് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുള്ളൂ. അന്നേന പൂരേതർത്ഥം. അതിൻ്റെ പകുതി 4/1 വെള്ളം കുടിക്കണം. ശേഷം 3/4 ഭാഗം മാത്രമേ നിറയാൻ പാടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ എംറ്റി ആയിട്ട് വെക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പർ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ജഠരാഗ്നിയെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മിതാഹാരം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വിശദീകരിച്ചത്. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റുള്ള അഷ്ടാംഗയോഗ തുടങ്ങി ധ്യാനം, സമാധി തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രാക്ടീസുകളും പറയുന്നത്. പക്ഷേ ബേസിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, നമ്മളുടെ അഗ്നിയെ ഒരു ബേസിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് മിതാഹാരം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മിതാഹാരം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്കത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഈസി ആയിട്ട് പ്രായോഗികമാക്കാനും പറ്റും. ഏതായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല, കാരണം സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിയുണ്ട്. വീണ്ടും വേറൊരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാം. ഈ അവസരം തന്ന എല്ലാ സംഘാടകർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Thank you, Dr. Sri Hari Sukesh. We are now almost at the end of this technical session, and Power Foundation of India has been supporting this venture in a big manner. We would like to honor the 2 representatives, Sri Sampit Basu and Sri Atul Agarwal. May I request Sri Vivekananda Pai, National Secretary VIPA, to hand over a memento to Sri Sampit Basu. Sri Atul Agarwal. Dr. N. Gopalakrishnan from the Swadeshi Science Movement will be handing over a memento to Sri Atul Agarwal. So that concludes this afternoon session. We have had erudite speakers talking on the fundamental theme of the conference on Agni and Health. We are really grateful to the distinguished speakers who have honored us with this invitation. And thank you all for your patient listening. We shall now disperse for tea
and then join back for the cultural program, which is to be scheduled within the next 10 to 15 minutes. Thank you. അബ്ജവാസരമണി ഗോവിന്ദവാദ്യം ഗുരു വ്യാസം പാണിനി ഗർഗനാരദ കണാദാദ്യ മുനീന്ദ്ര ബുധാൻ ദുർഗ മൃദംഗശൈലനിലയ ശ്രീപോർക്കലിമിഷ്ടദ ഭക്ത്യാ നിത്യമുപാസ്മഹേ സപദിനം കുർവന്തു മേ മംഗളം. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to today's cultural programs. Today we are going to present a Kathakali session. First, a demonstration. Salutation.
Now, facial gestures. Eye movements. Eye movements. Eyebrow movements. Eyebrow movements. Body movements. Body movements. Now some expressions. Romance. Romance. Courage or valor. Courage or valor. Sorrow. Sorrow. Wonder. Wonder. Satire. Satire.
fear, fear. Repulsion, repulsion. Wrath, wrath. Finally, peace or serenity, peace or serenity. Now some ordinary gestures. Sun, the sun. King, the king. Lion, the lion. Lotus, the flower lotus. Snake, the snake. Fish,
the fish. River, river. Tree, the tree. Water, water. The elephant, the elephant. Now, some combination gestures to express some of the phrases. To kill. Calm. Calm. Please calm. Please calm. Come here. Come here.
to say go. Get out. Get out. Now, expressing bees sucking honey from lotus flower. Bees sucking honey from lotus flower. These are some elements of the body language used in Kathakali. There are innumerable gestures through which the artist can express himself. Ladies and gentlemen, this is the end of the demonstration. Thank you very much. Thank you. Today, we are going to present the play Kalyana Saugantikam. This play is written by Kottayam Thampuran, who lived between 1645 and 1716. The story is taken from the famed Indian epic Mahabharata. Pandavas, after their defeat in the gamble with Kauravas, goes for a 12 years jungle life. The first scene of the play. One day, Bhima and Draupadi were chit-chatting with each other on the top of a rock. Then Draupadi got a fragrant flower called Kalyana Saugantikam. She showed it to Bhima and requested him to bring more flowers of that type. Bhima proceeded to the dense forest in search of that flower. Madagajavadanandam Vignaviche Vichedadaksham Sarasija Bhavajaya Bharati Somamisham Nishichara Kulakalam Raghavam Janakim cha
പ്രതിദിനമതിഭക്ത്യാ നൗമി വാത്മീ വാത്മീകിമാരം വാദേന വത്സലദയേവകിലോ പനീതം ചേതോഹരം പരിമളാനുസൃത അളിവൃന്ദം ആദായ പുഷ്പം അതിമോഹനമാത്ത ദിവ്യം മോദാൽ ജഗാദ പവനാത്മജമേ ഏത്യ കൃഷ്ണ എൻ കണ്ണവ കണ്ടാലും നീ എൽ കണ്ണവ കണ്ണവ കണ്ടാലും നീ എൻ ഒരു കുസുമം ഒരു കുസുമം നിൻ കരുണ ഉണ്ടേ നാഗിൽ നിൽ കരുണ ഉണ്ടേ എന്നാകിൽ നിന്നയ ഇനിയും മമ നിന്നയ ഇനിയും മമ മമ സംഗതി വരൂ ലഭിപ്പാൻ മമ സംഗതി വരൂ ലഭിപ്പാൻ സൗഗന്ധികങ്ങൾ സാരസം സൗഗന്ധികങ്ങൾ സാരസം എൻ കണ്ണവ കണവ കണ്ടാലും നീ
വല്ലത്തെ എന്നാകിലും നിജ വല്ലത്തെ എന്നാകിലും നിജ നിജ വല്ലഭ മാറൂടല്ലാതെ നിജ വല്ലഭ മാറൂട് അല്ലാതെ ചൊല്ലുമ ഇല്ല അഭിലാഷം ചൊല്ലുമ ഇല്ല അഭിലാഷം ചൊല്ലേറുന്ന തരുണി തരുണിമ ചൊല്ലേറുന്ന തരുണി തരുണിമ ചൊല്ലേറുന്ന എൻ കണ്ണവ കണ്ണവ കണ്ടാലും നീ മാഞ്ചേ മിഴികളെ നിന്ന വാഞ്ചേത ആയേടുന്നു മാഞ്ചേ മിഴികളെ നിന്ന മാഞ്ചേ മിഴികളെ നിന്ന വാഞ്ചിത ആയേടുന്നു വാഞ്ചേത ആയേടുന്നു അൽജിത സൗഗന്ധികങ്ങൾ അഞ്ചിതവ സൗഗന്ധികങ്ങൾ അഞ്ചാതെ കൊണ്ടു നീട അഞ്ചാതെ കൊണ്ടു നീട ശൈല മുകളിലെ നാലും ശൈല മുകളിലെ നാലും ശൈല
ശക്ര ലോകത്തെ നാകിലു ശക്ര ലോകത്തെ നാകിലു വേലയില്ല തവഹിതം വേലയില്ല തവഹിതം വിക്രമേണ സാധിപ്പ വിക്രമേണ സാധിപ്പ ശേഷയാനം വിഗഗേശയാനം ധുതാരിജ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അവർ താഴോട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം.